வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிக் தி பக்கெட். நான் பேசுறது கேக்குதா? எஸ் கேக்குது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன விளையாட போறோம்னா வந்து டெத் ஸ்ட்ராண்டிங். அந்த அமேசிங்கான கேமுங்க அது. எப்பா நான் ஆக்சுவலாக வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை, இந்த கதையை வந்து ஐ மீன் கேம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ்லாம் அப்புறமா இருக்கட்டும், பட் கதை ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. பட் அந்த ஒரு என்னதான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டோரியில் அதை வந்து நல்லா இன்டென்ஸாக கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த கேமை வந்து இன்றைக்கி முடிக்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி முடிச்சுட்டு நம்ம கூடிய சீக்கிரம் டெத் லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்தானேத்து ஒரு கேம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து பயங்கர ஹிட் அது. ஸோ நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க. தமிழ் கேமிங் ஃபார் எவர் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் கேம் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நம்ம கேம் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஸ்க்ரீனையும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, வந்தவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி. ஐயோ இதையும் ஆஃப் பண்ணிட்ட மாதிரி இருக்கு. நான் ஃபோனில் வரேன், ஏன்னா எனக்கு இதில் சார்ஜ் போயிடும், அதனால தான். ஸோ அதனால் ஐ மீன் சார்ஜ்லாம் இருக்குது, ஏன்னா ஒழுங்காக படிக்க முடியாது, அதனால தான். ஏன்னா 2 மானிட்டர் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணல. 2 மானிட்டர் யூஸ் பண்ணால் சிபி யூசேஜ் அதிகமாக இருக்குது. எப்படியாவது ப்ராசர் வர மாற்றி ஆகணும். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இப்போ கடுப்பாக இருக்குது. எதுவுமே ஓட மாட்டேங்குது. நான் இந்த கேமே 2 வாட்டிக்கிட்ட கிராஷ் ஆகிடுச்சு போது எனக்கு. உடனே கொரோனா கேட்காதீங்க, இல்லை தண்ணி குடிச்சா சரியாயிடும். வாங்க அஸ்வின் ஏடி, வாங்க ப்ரோ. ஏகே டிகேஆர் கேமர் வாங்க ப்ரோ. டெக்னாலஜி எங்க? அவன் எப்பயும் போட்டு போயிட்டான். சொல்லுங்க. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் எபிசோடில் என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம பேபி இருக்குல்ல, அதாவது பிபி, அதை வந்து என்ன பண்ணியிருந்தான், டெட்மான் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போயிருந்தோம். அந்த கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணோம், மற்ற இடத்துலாம் வந்து சிட்ரல் கனெக்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்தோம், அதாவது யூசிஏக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் வந்து ஹார்ட்மேனை வந்து மீட் பண்ணோம். இவன் தான் ஹார்ட்மேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து சவுத் நார்த் சிட்டிக்கு போகணும். பட் சவுத் நார்த் சிட்டிக்கு போகிற வழியில் வந்து என்னென்னா வந்து தார் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் விளையாடுனா தெரிஞ்சிருக்கோம். அந்த எனிமீஸ்லாம் வரப்போது கருப்பு கலரில் ஒரு தண்ணி மாதிரி வரும் இல்லையா? அக்கானா என்ன, ஆக்குனா என்ன? அக்கா என்னங்க சொல்கிறீங்க? புரியலையே. அதான் இந்த மாதிரி தார்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து இருக்கிறதுனால அந்த சைடில் இருக்கிற, அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு பேஸை வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு மவுண்டனோட சவுத் சைடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக சிட்ரல் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம். ப்ராசஸர் என்ன மாடலு வாங்குவீங்க? என்னது வாங்குவீங்க தானே? தெரியல. ஆக்சுவலாக ஒன்று அப்கிரேட் பண்ணுவேன், நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன், தெரில. மேபி ஏகேஏனா என்ன, ஆஸ் நோன் அஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் நோன் அஸ் இன்னொன்று சித்தார்த் ரவிச்சந்திரன் ஏகேஏ சிஜாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட பேட்ரி கம்மியாக இருக்குது, எல்லாமே அதிகமாக கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம், நம்ம மிஷினு ஆக்சுவலாக பிரிங் H020 டு கிராஸ் த தார் பெல்ட். அதாவது இங்கே தான் இருக்குது பாருங்கள் அந்த தார் பெல்ட்னா என்ன, நம்ம எது பேண்ட்டில் போடுற பெல்ட்டான்னு தான் கேட்காதீங்க. இல்லை, ஆக்சுவலாக தார் பெல்ட்னா அவங்க எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து இந்த இடத்த சுற்றி, அதாவது இந்த மேப்பை சுற்றி வந்து இந்த சைட்லலாம் கடல், ஓகேவா? இந்த சைடில் வந்து சுற்றி ஒரு தார் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து பெல்ட் வடிவத்தில் இருக்கான், அதாவது ரவுண்டாக பெல்ட் வடிவத்தில் இருக்கான். ஸோ அதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது பண்ணுற, அதை போய் நம்ம இது பண்ணணும். அதுக்கு தான் நம்ம போகிறோம். இப்போ இருங்க, நம்ம இதில் போய்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ வாங்க. ஹாய். ஐயோ அது எனக்கு மீனிங் தெரியாதே. வாங்க ஒயிட் டேபிள் வெயிட்டி, வாங்க ப்ரோ. சார் நான் பார்க்க அதான் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக இதுதான் தார் பெல்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இதை தான் கிராஸ் பண்ணி போகணுமோ? ஓகே, போயிட வேண்டியதான். நான் பிளெயினாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஷோர் யுவர் டேட் ப்ரோ. இங்கே இருந்தால் நான் காமிக்க மாட்டேன். அவர் எங்கே வெளியே போயிருக்காரு, இன்னும் ஆளை காணோம். எவனோ ஃபோன் அடிக்கிறான். ஹூ இஸ் தட்? டை ஹார்ட் மேன் ஃபோன் அடிக்கிறான். ஒரே வழி தான், என்ன வெஸ்ட்டுக்கு போகிற ஒரே வழி அதான். பட் ஓ, நம்ம பிசிசியால வந்து எதுவும் பில்ட் பண்ண முடியாது, நீ நடந்தே ஒன்று தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். இல்லை, ஆக்சுவலாக வந்து போத்த வழியில் நீ ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒரு வழி தான் கண்டுபிடிக்கணுன்ற மாதிரி சொல்கிறான். நீனே ஏதாவது ஐடியா வச்சுருந்தனா வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஓகே, வெயிட் பண்ணு.
இப்போ நான் எப்படி ஆக்சுவலாக போவேன்? சிட்ரல் கனெக்ஷன் இங்கே எப்படி இருக்கு? அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பிசிசி வச்சு ஏதாவது பில்ட் பண்ணிட்டு போவோமா? எதுவுமே இல்லையா நம்மக்கிட்ட? எவ்வளோ ப்ரைவசி? இல்லைங்க, உண்மையாலே இல்லைங்க, யாருமே இல்லை. நான் ரூமில் தனியாக இருக்கேன். ஆஹா, ஏண்டா எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? இப்போதான் போகுமாடா எல்லாம்? நடந்துதான் போய் அவனை போல. நான் ஆக்சுவலாக இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்டாமினா போகுது. எப்படி போவோம் யாருக்கு தெரியும். கைஸ் அதுவும் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இது வந்து எண்டிங் இது. ஸோ அதனால எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. சிங்க் ஆகுறியா? மேபி என்னால் சுத்த முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வேணா நான் மேபி இது என்ன இடம் அது? ஸோ சிட்ரல் ரீலே ஸ்டேஷனா? நான் ஏன் லேண்ட்லேயே போகக்கூடாது? ஏன்னா இந்த சைடில் ஆக்சுவலாக நான் இன்னும் டிஸ்கவர் பண்ணல தானே. சொன்னீங்க நானும் சொல்லு இது ப்ரோ சொன்னீங்கல்ல, நான் சொன்னதுக்கு என்ன ப்ரோ என்னாச்சுங்க? ஐயோ யாரோ இழுக்கிறானுங்க போல. வாங்க ஒயிட் டபுள் ஒயிட்டி வாங்க ப்ரோ. சுத்துதா? இல்லையே ப்ரோ, ஒழுங்கா தானே இருக்கு. இல்லையே ப்ரோ, நான் இங்கே லைவ் பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். பிபி இருக்கு, அது இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. 6 பேர் பார்க்குறீங்க, கமெண்ட் கைஸ் பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணி. பட் நம்ம ஏன் சிங்க் ஆனோம் அதுதான் எனக்கு புரியல. ஏலே அப்படி பண்றீங்க. லேக் ப்ரோ, லேக் அடிக்குது. கார்கோ லாஸ்டா? அடே பாவி, ஆடா போங்க, எல்லாத்தையுமே லாஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம. இருங்க, என்ன ப்ராப்ளம்? அதான் நான் சொல்கிறேன்ல, இப்போ கூட சொல்கிறேங்க, ப்ராசஸர் தான் பிரச்சனையே. ஓகேவா? ஏன்னா நான் பிசி ரீஸ்டார்ட் டைப் பண்ணேன், பட் ஏன் ஓகே அதுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதனால் இப்போ ஓகேவா? என் பொருள் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டேங்க. இப்போ நான் எவ்வளோ தூரம் போகணும்? இங்கே மியூல் போஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு. மேபி அந்த இடத்துல மேபி ஏதாவது லூட் இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். எல்லா பொருளையும் இழந்துட்டேன். ஓகே, நம்மளுக்குனே வரானுங்க. சரி ஓகே, இருக்கு இங்கே இருக்கு. ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு பீட்டி இருக்கு. இது கொஞ்சம் பொறுமையாக போகணும். இல்லையே ப்ரோ, இப்போ எதுவும் ஆகலை, நான் பார்க்குறேன். அது நான் எப்படி சுத்தவே ஆரம்பிச்சிருச்சா? இருங்க, வந்துருச்சா? வந்துருச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். வந்துச்சு. ஸோ சாரி, அது என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. அது அடிக்கடி வருது, அது நான் சரி பண்ணணும். ஐயோ தெரியாமல் இது ஆன் பண்ணிட்டேன். சரி விடுங்க, பார்ப்போம். ஒருவேளை டிஸ்கார்ட்னால நடக்குதோ, எனக்கு அது கரெக்டாக தெரியல. டிஸ்கார்ட் தான் ப்ராப்ளமா இல்லை வேற ஏதாவது இருக்கா? மேபி ஐயோ திருப்பி ஆன் பண்ணுறேனே, லூஸுங்க நான். ஓகே இப்போ ஆன் பண்ணுற கேமு. ஸோ இப்போ வரும் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே வந்தாச்சு. ஸோ இட்ஸ் வெயிட். அது என்னதான் லேகு, ஏன் எனக்கு இது புரிய மாட்டுது, எதுவும் புரிய மாட்டுது எனக்கு.
வந்துட்டீங்களா மக்களே? இருக்கீங்களா யாராவது? ஒரு வகை. ஓகே. நோ ஓகே. இப்போ எதாவது ஆச்சுன்னா சொல்லிருங்க, ஓகேவா? அப்படிதான், அப்பதான் என்னால் இது பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கேம் நான் சீக்கிரமாக வர முடியும். ஆக்சுவலாக இன்னும் 3 ஹவர்ஸ் தான் லெஃப்ட்டு. ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக முடிக்கணும். நான் ஆக்சுவலாக எழுத வேண்டிய ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டேனே. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி மத்தியானம் ஃபுல்லாக உட்காந்து நான் எழுத வேண்டிய ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால் நான் நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக ரஷ்ல தான் முடித்தேன். குடுகுடுன்னு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கடகடான்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு லைவில் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் தெரியல, ஏதோ ஒரு லெவலில் ஸ்டக் ஆகிட்டோம் அப்படின்றது தான் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதை ட்ரைனர் ஆனால் நான் அடித்து சொல்கிறேங்க, நான் எப்போல்லாம் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலையோ அப்போ தாங்க, ஓகேவா? நான் எப்போ தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலையோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு தண்ணி தாகமாக எடுக்கல. நான் எப்போல்லாம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காடுறனோ பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது, தண்ணி தண்ணி தாகம் எடுக்குது எல்லாம். மை நியூ லைஃப் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வேற ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க மக்களே. ஓகே, ஆக்சுவலாக வியூஸ் தப்பாக காமிக்குது. என்கிட்ட சத்தியமாக ஒரு பிசிசி இல்லையா? உண்மையிலே இல்லையாடா என்கிட்ட பிசிசி. சரி விடுங்க, வாங்க போகலாம். ஹாயா வாயா மாசே, தோபரே எங்கே போகக்கூடாது, ஓகேவா? இன்னைக்கு வந்து இந்த கேமை நம்ம முடிக்க போகிறோம். அதனால் எங்கேயும் ஓடு இருக்கு உனக்கு. இதெல்லாம் கேட்டாச்சு நம்ம. ஏன் என்னோட ஐடியா யூஸ் பண்ணணும்? நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்? எப்பயாவது குடிக்க முடியுமா? குடிலே. இப்போ நம்ம ஸ்டாமினா அதிகமாகிடுச்சு. லெட்ஸ் கோ ப்ரோ. ஓகே, ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் பீஸ்ஃபுல்லி. உடனே என் லைவை பார்த்த உடனே தூக்கம் போயிடுச்சா என்ன? சொல்லுவீங்கடா, சொல்லுவீங்க. துச்சோ, இது வேற வரப்போது எனக்கு திக்குன்னு இருக்கு. இங்க தான் காமிக்குது, இங்க வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அதோட கார்டை நான் போய் வெடி விட்டு வரேன். யூனிபிரிக்கல் கார்டு இருக்குதுங்க நிறைய. இது கட் பண்ண. இங்க ஒண்ணு இருக்கு, அங்க ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, இது வெட்டு. முடிச்சிடுவோம் ப்ரோ, முடிச்சிடுவோம், அவ்வளோதான். போட, இதையும் வெட்டிட்டேன். இதையும் வெட்டு. வெட்டிட்டேன் எல்லாத்தையும். இங்க இருக்கா? போட. போட, இதையும் வெட்டு. எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டாங்க. எல்லாம் ஒன்று. பிடி. ஐயோ, இது கண்ணு ஒழுங்கா இல்லை. போட. ஏறலே. ஐயோ,
Don't go near the shape. Sam, it might be worth looking through your mail in case there's anything we've missed. Mail paak solran. Subjects from summoning from the tar. I mean, reaching the tour for you. Okay. But என்ன பண்ணோம்? A piece of local knowledge, perhaps. The folks who live out that way might have noticed something. Actually, எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கிரானைட் லான்ச்சர். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த தாருக்கு அடியில வந்து பில்டிங்ஸ்லாம் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், பிடி கூட்டா இதெல்லாம் வெளியே வரும்ல, கூப்பிட்டு பார்ப்போம் வாங்களே. நான் சண்டையை வாங்கிக்கிறேன். சண்டை தாண்டா போடணும். நான் சண்டை போடுறேன்டா. இழுத்துட்டு போல என்ன. அதோ பாருங்க, நான் சொல்லல. தப்பி தவறி வந்துட்டோமா? அட குய்யால. ஏய் என்னடா அது? எப்படி நான் கிராஸ் பண்ணது? இப்படிதானே. இதுக்கு வெளியே போனா மிஸ் பண்ணிடுவோம். குழந்தாய் அழுவாதே குழந்தாய். பிரம்மாண்டமா இருக்குதுங்க இது. எப்படி போனா இப்படிதானே. ஓடு குமார், ஓடு ஓடு ஓடு. செம புரிசுங்க. Can't say I would have ever thought of that. Well done, Sam. You out there giving it your all, there's hope for us yet. டேய் உன்னைய கொன்னே புடுவேன். டிரான்ஸ்போர்ட் தி பாஸ். என்னது என்ன சொல்றான்? வாங்க ஷான். லியா பக் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் ஹஸ் பீன் ரைஸ்ட் ஃப்ரம் தி தார் ஈஸ்ட் கேட். அவ்வளவு தூரம் நான் அப்படி சண்டை போட்டுனே வா போனோம். அடா பாவிங்களா. இல்லை போங்களே. ஓடு 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 ஓடு. ஹேய் ஹார்ட்கோர் பார்ட்கோர். இந்த இடத்துல இன்னும் எம்டியா கிடக்குது எல்லாம். தெரியுமா தப்பான வழியில விட்டோம். வாங்க பிரணவ் கிருஷ்ணன் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஓஹோ கப்புச்சிட்டலே. நீ யாரு? அப்பா அந்த இது பாருங்க பேக்ரவுண்ட். ஹாட் பா. ஆக்சுவலா நான் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லைங்க. பாருங்க அது எவ்வளோ ஹியூஜா இருக்குன்ட்டு.
வாங்க வாங்க ரோஹித், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். புதுசா இருக்கு. அம்மாடி நல்ல வேலை இங்க இல்லை. சார்ஜ் இல்லைங்க. குடி 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 குடி. ஏய் டேய் என்ன மாதிரி ஏறிட்டு இருக்கிறேன் நானு. ஏன்டா நான் யாரா நானு. சூப்பரி பேவ்ஸ்லாம் வருது. ஆர்மர் ரூவன் ஆயிடுச்சா? ரெஸ்பெக்ட் பலமா இருக்கு. ஓ வாங்கன்ட்டானா? சரி வாடா. ஓகே வாங்க. ஏதோ ஒரு ஃப்ளூக்ல வாடா வாங்க அப்படின்ட்டேன். உடனே அப்படியே குழந்தை வேற அழுகுது பயங்கரமா. அது வேற பார்த்து காப்பாத்தி போயிட்டு அம்மா பட் என்ன கண்ணா பின்னா குதிக்குது. ஓகே ஒழுங்கா குதிக்க மாட்டேது. ஏன் உனக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் ட்ரைனிங் கொடுத்தான்? அங்கத்தெல்லாம் ஒண்ணு எந்திரிச்சு வராது. ரெண்டா இருக்கு ஆக்சுவலா. நோ நீடு மெயின்டைன் த ரெஸ்பெக்ட். ஏய் என்ன உனக்கு கொடுத்ததே பெருசு, ஏதோ ஃப்ளூக்ல கொடுத்தா என்ன வாடா உனக்கு என்னடா ரெஸ்பெக்ட் பட்டேன். பார்க்க வேற லெவல். ஏ வாயா ராலி. எமிலியா? எமிலி என்ன இங்க பண்ணிட்டு இருக்கா? எமிலி what are you doing here? ஐயோ என்னங்காச்சு? என்னங்க எமிலி இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? என்ன நடந்து போயிட்டா? ஐயோ நம்ம ஆளுக்கு வேற ஸ்விம்மிங் தெரியாதே. என்னங்க வாய்க்குள்ளலாம் தண்ணி இருக்கு. ஓ முழுகிட்டானா? ஓகே ப்ரோ ப்ளே GTA 5 ஸ்டோரி மோடா ப்ரோ? நானே அதை 3 வாட்டி முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. எனக்கே ப்ரோ ப்ளீஸ் டைரக்ட்லி கில் த பேபி. ஏய் யூ சைக்கோபேத். அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. எனக்கும் பேபிஸ்னா பிடிக்காது ஓகேவா. பட் இந்த குழந்தைய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அது வேற நான் ஏதாவது தடிக்கதே கீழே விட்டேன்னு அழுவ ஆரம்பிச்சிடும். அதை எடுத்துட்டா தாளாட்டி பாடி திருப்பி ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பா நம்ம ஆளு திருப்பியும் இதுக்கு வந்துட்டாரு, பீச்சுக்கு வந்துட்டாரு. ப்ரோ மாஸ் வோல்ட் அன்இன்ஸ்டால்டு ஃபோர்ட்நைட் ப்ரோ. அப்படியா? சொல்லவே இல்லை மாஸே. எப்படியும் அவனை விளையாட கூப்பிட போகிறதில்ல. அப்போ ஒரு ஸ்லாட்டு எம்டியாக இருக்கும். பா எத்தனை ஆஹா ஆரம்பத்தில் பண்ணானுங்க. இப்போதான் திருப்பி இதே சீன் வந்ததுங்க. ஆரம்பத்தில் ஃபர்ஸ்ட் சீனே தான். What are you drinking bro? It's a Sprite bottle of water குடிக்கிறேன். மறுபடியுமா? என்ன செத்துட்டானா? எல்லாமே செத்து கிடக்கு பாருங்க.
கிட்னாப். ஏங்க என்னால ஏன் நான் கட்சீன்ல அமைதியா உட்கார்ந்து நினைச்சேன். ஏன்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அந்த கட்சீன்ஸ்லாம் சினிமேட்டிக்கா இருக்கு. இங்க நான் என்னால அல்ட்ரால தான் விளையாட முடியல. ஷட் அப் ஃபோர்ட்நைட் நூப். ஆஹா நம்ம பொருளை செதறி கிடக்குதுங்க. பாருங்க சிட்ரல் அட்ரஸ்லாம் வச்சிருக்கேன். ஓ யாரோ இழுத்து போட்டிருக்காங்க நம்மள. பட் ஏன் அதை காமிக்கிறாங்க? சார் நம்ம சாவர இடத்துக்கு போயிட்டு வரோம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க போல. இது ஸ்டாப்ல ஓ குட் மார்னிங் அப்படிட்டு. நான் பசிக்குதா? ஓ அதானே பார்த்தேன். யாரு? ஐயோ ஃபிக்ஸ். Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Yaar. Of course, I wouldn't have known for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. And thank you kindly. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Oh, do you think you touching the ending? Yes, கண்டிப்பா. இன்னும் ஒரு 4 சாப்டர் இருக்கு. எல்லாம் 4 சாப்டர் ரொம்ப குட்டி குட்டி. டேய் நக்காதடா தயவு செஞ்சு. ஏன்டா உனக்கு blood test எடுக்கறாங்க ஆக்சுவலா அவன். I'm not the only one wearing masks either. ஏன் அவன் குளிச்சே ரொம்ப நாள் ஆகுறான். Boss man. That woman. And let's not forget little you. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Hey. You remember this? Nope. Poor sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction. Bring focus to the mind. இந்த கேம்ல யாருமே கொல்லல. நோட் பண்ணிக்கங்க. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? ஏன்டா நக்குறத? Even if he gone corona, he won't wear mask. இதோ பாருங்க சாப்டர் 9 வந்தாச்சு. ஹிக்ஸ்னா யாரு அப்படின்ட்டு. வாயா யுவராஜே, தயவு செஞ்சு எதுவும் மறுவார்த்தை பேசாத, கொண்டு போடுவேன். நீ என்ன சொல்ல வரன்றது புரியுது. Even now, our way forward, our way to save Emily is the same as always. Your first priority is to get the இது ஆக்சுவலா நான் சவுத் சவுத் சிட்டியா. Wow. Control center on the network. Until it's complete and everybody's connected. It's easy to get to Emily. She should be safe. So take your time and do it right. Ashwin, hi bro, do you remember me? யாமா இருக்கு bro, அடிக்கி தான் வரீங்களே. What is this game? This really looks cool. Zombies. இந்த கேம்ல zombiesலாம் கிடையாது. There is no zombies in this game. Hicks is the guy who licks the random things. ஆமா. எதை நக்கணும் தெரியாம நக்கிட்டு இருக்கான் அவன். ஆக்சுவலா ஜாம்பிஸே கிடையாது. ஜாம்பிஸ் அவங்கள பிடின்னு கூப்பிடுவாங்க, டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் அப்படின்ட்டு. பிடின்னு அது டிடி தானே, டிஎஸ் தானே கேட்பீங்க. பட் அது பேரு இப்போ நடக்குதுல இந்த பீரியட் பேரு தான் வந்து டெத் ஸ்ட்ராண்டிங். ஓகேவா? போடு
சீக்கிரம் சீக்கிரம். Then who are those black guys? அவங்க actually BT. அவங்களா BTs தான் அவங்க பேர் BT. Zombie இல்ல zombies கிடையாது. அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, கடிக்க மாட்டாங்க. உன கிரவுண்ட் கூட இழுப்பாங்க அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்ல. பேய் மாதிரி. ஓகே, இந்த இடத்துல சிட்ரல் கனெக்ஷன் கூட கொண்டு வந்தாச்சு. சோ உள்ள யார் இருக்கா? ஓ, இப்போ அங்க உழுதுரும் கனெக்ட் ஆகும் பாருங்க. தெரியுது அதான். பட் இது இடத்துல ரிமோட் டெக்னாலஜி. ஓ சூப்பர்ங்க. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edgenok City. அப்படியா? கவலைப்படாதீங்க. Bro, that beat is bigger than your lies. ஏய், நான் எங்கடா போய் சொல்லுவேன்? I'm not the guy who says one last time to put that cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Regardless, the nation நீங்க ஸ்கூலுக்கு போல bro. நேத்து தான் bro ஸ்கூல். எனக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் bro. நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்கு எனக்கு. பொலாதவன் தனுஷ் வணக்கம் bro. நான் நேத்து சொல்லிட்டேன், நான் உங்களை என்ன பொலாதவன் பாட்டு தான் பாட சொன்னேன். நீங்க அதுக்குள்ள எதுவும் சொல்லாம கிளம்பிட்டீங்க. மன்னிச்சுக்கங்க. Get to your private room and get your gear sorted. Nice game. ஆமா When you're ready to go, we'll give you what you need. Make sure not to leave the distro center without taking the order. போமாட்டேன். பாருங்க, நம்மள வற்புறுத்தி நம்ம ரூம்க்குள்ள போக வைக்கிறான். இது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் போக போதோ? நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியறேன் அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லது. நம்மால இன்னும் குளிக்கல, அப்படியே எந்திரிக்கிறான். என்னடா இது இங்கே அப்படின்ட்டு. யார் ராமோஜிலே வேச்சு அடிக்கிறவன் அப்படின்னு. யார் எமிலியா? ஆமலி. ப்ரோ வார்ஃப்ரேம் ட்ரை பண்ணுங்க, சூப்பர் கேம் ப்ரோ. நான் விளையாடுவேன் ப்ரோ என் ஃப்ரெண்டோட. The network's nearly complete. Just one more knot to go. Netflix exam. அப்படியா ப்ரோ? And then America will be whole again. Then the America will be whole again. Okay, நார்மலா the normal. Did I ever tell you my real name? ஏன் உண்மையான பேரு உனக்கு தெரியுமா? I want. யாரோ எப்பயே நான் சொல்லிருக்கேனா, பட் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். It's Amerigo. It's Americo. After Amerigo Vespucci, who discovered the continent. Who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. நான் கொலம்பஸ் தான கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினைச்சேன் அப்படினு. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never please find like me for here. this hard working delivery man. The delivery நம்ம நார்மல் ரீடர்ஸ்க்காக லைக் the last cupid to Edgenok City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. There's something you need to know, Sam. என்னது? I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us, mankind. Extinction. That's what I am. What the hell does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world நல்லா பேசவே to be whole. போய்ட்டாரு பாருங்க அப்பலாம். சாரி ப்ரோ, நான் கேட்டிட்டேன். Sam. வணக்கம் என் கேம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ then fast than mine. ஆர்கோ அப்படியா? என்ன சொட்டையா நீ? அமலி எங்க போட? அமலி where did you go? Okay, please share this team for the girl at least. பொண்ணு யார் பொண்ணு கிட்ட ஷேர் பண்ணுமா? எனக்கு யாருமே தெரியாதுல எக்ஸெப்ட் மை மதர். ஓகே, xk90 ஹாய்டா ரோகிட்டே. காமெடி பண்ணறாது ஃப்ரெண்ட் என்னது என்னலே சொல்ற? ஓகே, அதெல்லாம் விடுங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிட்டு செக் ஆன் லூ. வேறு ஏதாவது காமிக்குதா? ஃப்ராச்சால் கிட்ட பேசுவோமா? இன்னும் ஒரு ரீஜன்ஸோட அன்லாக் பண்ணியிருக்கோம். வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் தான் இருக்கும். ஸோ
இந்த மேப் ஆக்சுவலாக ரொம்ப குட்டி மேப் சொல்லணும். ஓகே கனெக்ட் பண்ணுவார். இன்னொரு கனவு ஒரு சிஜாக்ஸ் will watch the passing scene after. ஏய் ஏடா போல. ஓகே இன்னொரு கனவு. என்னதான் பண்ற? ஓ ஆக்சுவலா இங்க இருந்து தப்பிக்கிறான் போல இருக்கு. ஓ குழந்தையும் இவனும் சேர்ந்து தப்பிக்கிறாங்க. இது இப்பயும் ஒழுங்கா காமிக்கல. இன்னும் என் கூட தான் இருக்கா சாம்? இங்க இருந்து ஹெட்ஜ்நாட் சிட்டி வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் அது. ஓகே This is it, Sam. இதுதான் சாம். Edgenot City. Edgenot City. Last piece of the puzzle. Last piece of the puzzle. அப்படின்றான். You'll need more than just a qubit to link this one up, though. அப்புறம் You'll also be required to supply a network activation key. Anticipating terrorist interference, we held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust until now. யாருமே இல்லையா? Collect it at the terminal and take it to Edgenot City. Luckily for us, the automated systems at the distro center there still seem to be operational. So once the key is entered, it should automatically soon reach 1K and buy girl. A word of caution, Sam. The activation key has a unique identifier. If anything happens to it, you can't just print a new one. It's one of a kind. Irreplaceable. Irreversible. And don't go breaking it either. அந்த கீயை வந்து நம்ம உடைக்க கூடாது. அது வந்து அது வந்து திருப்பி கிரியேட்லாம் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. those baby is that why are you carrying that cute baby with you? எதுக்கு தெரியுமா? அதுதான் வந்து ஆக்சுவலா அந்த பிடிஸ்ன்னு சொன்னல, அது குழந்தையால ஒண்டி தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். அதனால தான் இப்பறா இது நான் ஒன்னு பண்ணுவோம். என்னோட இதெல்லாம் I'm head out. Bro suggests a laptop controller. இதுதான் bro. நான் வந்து Redgear யூஸ் பண்ணுவேன். Redgear இல்லனா நான் வச்சிருக்கேனே. பிராண்ட் என்ன? CYBERBYTE. ஐயோ மறந்து போச்சுங்க எனக்கு. floating carriers ரெண்டுத்தையும் தூக்கி ஓரமா வையே. நெட்வொர்க் ஆக்டிவேஷன் கீ, நான் லீத்தல் riot கன் இது எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்து பாத்துக்கலாம். பட் grenade launcher அதுக்கு நான் இதுல வைக்கிறேன். அப்புறம் இத தூக்கி private locker, power gloves, oxygen mask, utility pouch, அப்புறம் வேற ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? ஏதாவது மிஸ் பண்ணா கிரனைட் லான்ச்சர். இது ஆக்சுவலாக நான் ப்ரைவேட் லாக்கரில் வச்சுட்டு அதை இன்னொரு கிரனைட் லான்ச்சர் இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இது நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அப்புறம் லெவல் 2 ஹெர்மேட்டிக் கிரனைட். ஓகே ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன். ஸோ இப்போதைக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே எத்தனை வியூஸ்? 7 பேர் பார்க்குறீங்க. கமெண்ட் கேஸ் பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் ஷேர் கவுண்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ யூஸ் ஆஹா ஷூ மாற்றி ஆகணும். ஏடா எல்லாமே இப்போ தாங்க நான் நோட்டீஸே பண்ணுறேன். என்னடா ஷூ பார்க்கல நோட்டீஸ் போய்க்காடு. ஷூ என்ன இருக்கு? ஷூ பிரிட்ஜஸ் பூ சிட்ரல் பூட்ஸ் எங்க? அது இல்லையா? ஐ வாண்ட் சிட்ரல் பூட்ஸ். அது எங்க இருக்கு? இல்லைங்க சிட்ரல் பூட்ஸை காணுங்க. அது எங்க போச்சுன்னு தெரியலையே. ஐயோ
சரி விடுங்க பிரிட்ஜஸ் பூட்ஸே போட்டுப்போம். 2 கேரி பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுமே. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக பிரிட்ஜஸ் பூட்ஸில் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது. அதனால தான் சார் அது போயிடுச்சுன்னா நம்ம பிரிட்ஜஸ் பூட் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா சிட்ரலுக்கு பூட்ஸ் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கின சிட்ரல் பூட்ஸ் தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். இன்னும் கேம் முடிகிற வரைக்கும் எதுவுமே ஆகவே இல்லை. கேமே முடியும் போது இதுக்கு எதுவுமே ஆகலை. பிசிசி எடுத்து மாட்டேன். சரி விடுங்க. எப்படி போனோம்? இங்கிருந்து கிளம்புடா. இந்த இடத்துல கார் இருக்கு. காரை எடுத்துட்டு போங்க. ஓடியே போறேன். பேர் எங்கேயா போய் மாட்டிக்கிட்டு உங்க மனசுக்கு வேற கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்டா போட்டோ எடுக்கும் எத்தூர் ஊத்துக்கா அப்படின்னு. இது எவ்வளோ பெரிய மேப் இது? சின்ன மேப் தான். 3 மேப் இருக்கு பாருங்க இந்த கேம்ல. செகண்ட் மேப் தான் ரொம்ப பெருசு. அதில் தான் பாருங்க. ப்ரோ ஐ வாண்ட் ஐஃபோன். நானே நைட்டாக் ப்ரோ கிட்ட இது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆர்டிஎக்ஸ் அவர் என்னடானா ஓகே ப்ரோ வாங்கிடலாம் ப்ரோ அப்படின்றாரு. அவர் எப்போ எனக்கு வாங்கி தர நான் அவனுக்கு வாங்கி தரேன் ஐஃபோன். ஓகேவா? வாங்கி விட்டாரு. அதனால தான் சொல்கிறேன். என்ன அடுத்து நடக்குது? கட்சினா என்னடா அது ஏதோ முட்டையே பறந்துகிட்டு இருக்கு. நிறைய கன் வேற எடுத்து போட்ஸ்ல எதுவுமே எடுக்கலையே. ஏதோ வெடிக்குதுங்க ப்ரோ. சேனல் வாங்க கவு யூரின் ஸ்பெஷல் இருங்க. வாங்க கவு யூரின் ஸ்பெஷல் இங்க. ஓ நீங்களா கவு யூரின் தான் குடிப்பீங்களா? சொல்லவே இல்ல. நீ எத்தனை லிட்டர் குடிச்சிருக்க? அம்மாடி தள்ளி விடுதுங்க நம்மள. ஓடியது. ஐயோ குழந்தாய் அழுவாதே குழந்தாய். அழுவாதே குழந்தாய். குழந்தாய் அழுவா. திருப்பியமா 8 கனெக்ஷன்ஸ் லோவர் கே. எனக்கும் ஒரு 3080. அதான் என் நைட்டாக் ப்ரோ இருப்பார் கேளு சொல்லுவார். என்ன சுத்துது? என்னங்க ரொம்ப டிலே இருக்கா? இல்லை ஏன் நெட்டு ஏதாவது பிரச்சனையா? ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சா என்ன? ஓகே வந்துட்டேன். ஸ்டில் இன்னுமா இருக்கு? எல்லா வாட்டியும் இதே ப்ராப்ளமா இருக்கு. வந்துருச்சா? %% CPU யூசேஜ். இந்த பாருங்க அதான். இப்போ நான் ஆக்சுவலாக டிலே வச்சுருக்கேன். ஸோ காய்ஸ் நான் டிலே 4 செகண்ட் டிலே கொஞ்சம் ரொம்ப லேட்டு தான். பட் ஓகே பட்டு வீடியோ ரெண்டர் ஆகணும் இல்லையா? அதனால நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன். தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க.
கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் கைஸ். வேறு எதாவது கண்ணு இருக்கா என்ன? ஓகே பெப்பே, அழுவாத பெப்பே. பெப்பே நான் பார்த்துக்கிறேன் பெப்பே. இப்போ ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் இது கடுப்புங்க ப்ராசர் எப்படியா சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அது வேறு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. இல்லை அது ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மா ஒரு லேப்டாப் கேட்டிருக்கேன். உண்மையிலே அது அவங்க ஏதோ வாங்கி தரேன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு சிலிக்கான் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குன்றனால வேலைலாம் டபுள் மடங்கு. அதனாலேயே வந்து ஒதுக்கி வேணான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நான் எதுவும் சொல்லலை, ஒருவர்த்தை பேசாமல். ஆமாம் அதெல்லாம் காசு வேஸ்ட் பிடிச்சிட்டா. என்னடா இது கோல்டு கலரில் இருக்கு? ஏய் அந்த வெப்பன்ஸ்லாம் முக்கியம்டா. Bro. I'm gonna restart my PC again. Actually netல தான் ப்ராப்ளம். நெட்ல தான் ப்ராப்ளம் தெரியுது எனக்கு. ஆக்சுவலாக இதுல இருந்தே தெரியும் பண்ணிக்கிறேன். வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. ஏன் இந்த கேமுக்கு வெறி? வந்துருச்சு. அப்பா கடுப்பா இருக்குடே. கேட்குதுங்க. நெட்டு தான் ப்ராப்ளம். என்ன பண்ணலாம்? கேம் நாளைக்கு ஸ்டீம் போடலாமா இல்லை இன்றைக்கே ஸ்டீம் போடலாமா? விட்டு விட்டு வருது. ஸோ தெரில மக்களை என்ன பண்ணலாம். ஸோ பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம். கடுப்புக்கே நான் எப்படியாவது அந்த இது வண்டி வாங்கணுங்க. அது என்ன இன்னொரு லேப்டாப் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓ என் லைவ் நான் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா சரி ஓகே மியூட் போட்டு விட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் எனக்கே இங்கே டிலே இருக்கு. அதனால தான். ஓ உங்களுக்கு பார்க்க கருப்பாக இருக்கு அந்த தண்ணி. ஆக்சுவலாக நான் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறேன்ல, அதனால வந்து கருப்பாக தெரியுது உங்களுக்கு. பிளாக் வாட்டர், மினரல் வாட்டர். ஆக்சுவலாக வந்து ஜப்பான்லேயோ எங்கேயோ சைனாலேயோ ரெண்டு இடத்துல எங்கேயோ வந்து பிளாக் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குமா. அது ஏதோ விட்டமின் சியோ என்னமோ ஒன்று. கலர் ஒண்டி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குமா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். குடிக்க போது டீ நடா குடிக்கிறேன் சாக்கடை தண்ணியாடா குடிக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கும். பிசியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த இஷ்யூ இருக்கக்கூடாது. கடுப்பு தான். திருப்பி நம்ம பேஸ்லேருந்து வந்து வச்சுக்கோங்களேன். செம கடுப்பாயிடுவேன் நான். பீச்சி இப்போ எங்கேருந்து வரும்? ஒரு கட்சின்னு வந்தது. எங்கேருந்து வருமா? இல்லை எங்கேருந்தே வரும். You finish this game in this part or you love me. நான் முடிக்கிறேன்டா. முடிக்கிறேன்டா. அது வர்றா அது முடிக்கிறேன். சரிடா நான் முடிக்கிறேன்டா. அது சரி. ஆர்டர்லாம் எடுத்துட்டேன்ல. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்து இட்ரா பொருள். போங்களே
யாரை பார்த்துலே சிம் பண்ணீங்க? என்னது? ஆக்டிவேஷன் கீ. ஓ ஓகே. ஓகே. ஆமா bro, the water rate is 300 rupees. அப்படியா? Beginning scan. Have a pleasant journey. இப்பா என்னடா மாஸ்க்லாம் போட்டு போறான் இவன். இது சம்பந்தமே இல்லாம பிபி ஹாப்பியா வேற இருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்கு பிபி. ஆறு மணிக்கு கிளாஸ் அடிக்குது. ஏண்டா 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன்டா. எண்டிங் வேற லெவலா இருக்கும் ப்ரோ. அப்படியா? நான் பார்க்குறேன். எதுவும் சொல்லிடாதீங்க. அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் போடும். அது வேற ஒரு பார்த்துட்டேன். முட்டை முட்டையும் மேலே பறந்துருக்கு. ஓகே, அது ஒரே ஷாட்டில் போயிடுது. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. இந்த இடமே பார்க்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. Chain reaction. இப்போதைக்கு இந்த லேக் ஒன்ல அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. ஜப்பான் காய் கொஜிமா பிடி கலர் பிளாக் ஜாப்பனீஸ் சஸ்ஸா. அப்போ நம்ம அவங்க குடிக்கிறது எல்லாமே பிடியா? ஏரிக்கலாம் ஒரு அடவு இல்லையாடா? என்னாச்சு பிடிக்கு? வெளியே வந்துட்டேன். இதுக்கு மேல நான் ஆட்டனேன். வேற ஏதாவது போட்டு இருக்கேன். ஓகே, 3 புடிச்சு வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இன்கேஸ் எனக்கு பிளட் போயிடுச்சுன்னா அதான் யூஸ் பண்ணுவேன்.
yo, snake in my pants. ஓ பேண்ட்ல எப்படி ஸ்னேக் வருது? ஏய் அந்த பாம்புக்கு டேஸ்டே இல்லைல்ல. பேசாதலையே கொஞ்சம் வேற லைக் போடுறாங்க எனக்கு. கட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே லைக் பண்ண பீட்டிங். ஓகே அட லூ எந்த நாள் மாதிரி ஏன் அழுகுது எந்த நேரமும் ஆக்சுவலா வந்து இது பேசாத. ஐயோ அச்சோ ப்ரோ டூ ரன் சிமுலேட்டர் ப்ளீஸ். வாங்க தமிழ் கேமிங் மொபைல் போய் நைட் பாட். நான் என்னையா நீ நைட் பாட்டு கிட்ட போயிட்டு டைம் அவுட்டா? அடாப்பா நைட் பாட்டு கொஞ்சம் புரியவே இல்லையா? Autotoxemia. ரொம்ப பயப்படுது போல. ஓடல பாய் ப்ரோ ஹோம் ஒர்க் பண்ண வரேன். ஓகே ஓகே வெஜிடபிள் தானே. இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. பிரிட்டிஷ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தான் இதுதான். இதுதான் வச்சுக்கியா Contaminating suit. Rest is advised. Footwear condition poor. Replacement is advised. Bro, carry onion samosa while driving. It can save your life. T10 people for Nityananda blessings. Adappa. Hey. Valid activation key confirmed. Interfacing with NOT network. Okay. ஏன் நான் அதுக்காகலாம் ரியாக்ட் பண்ணல. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது.
ஆஹா திருப்பி இந்த இடத்துல சிட்ரல் கனெக்ஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம தமேக்க ஆஹா ரெண்டு இடத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான் கனெக்டே பண்ணியாச்சுங்க இட்ஸ் நாட் சிட்டி ஜாயிண்ட் ட்ரிபிள் குவாட் ராக்கெட் லான்ச்சரா We've done it, Sam. The chiral network now spans the entire continent. Our nation is whole again. நம்ம நேஷனை ஒண்ணா கொண்டு Reborn as the வந்துட்டேன் United Cities of America. If terrorists or whoever else strike at us now, even if they succeed in destroying a knot, the network will endure. Oh. Everything passes through the beach now, and the beach will keep us together. But we can't rest yet. You still have one more job to do, Sam. A new nation needs a new leader. And only one woman has what it takes to succeed Bridget Strand. A woman destined from birth to inherit this legacy. Emily. She's out there, and she needs your help. Bring her home, Sam. And keep an eye out for Higgs. He could be zeroing in on her as we speak. Now that Edge Knot City's linked up, she should be getting ready to head to your private room. So check yourself in and sit tight. திருப்பி நம்மள அனுப்பிச்சு விட்டானுங்க ஆல்ரெடி. Your work is bringing caution. படுத்துறாம்ல. பாடா இருக்கு. பீச். மறுபடியும். Sam, யாரா அது? You came for me. I knew you would. யாரு? Higgs. Sam, it's me. Emily. Oh, Emily அது? என்னடா இது? நார்மல் கலரா புதுசா இருக்கு. I need to tell you something. என்னது? ஏன் நீ அது ஒரு இடத்துல நின்னு சொல்ல மாட்டற? I am the extinction entity. Extinction entity அப்படினா? கனவு. ஐயோ என்னமா ஆயிடுச்சுங்க? அலாரம் அடிக்குது. Chiral density increasing rapidly. Contact imminent. Combat preparations strongly advised. Repeat, contact with unidentified entity imminent. ஆஹா, இது பெருசா நடக்க போகுது போலயே. See the sunset, the day is ending. Let the yawn out. There is no pretending. லைவ்ல இருக்கேன். குடு. I think he got the ants in his pants, that's why he keep on teleporting. Chiral density increasing. Contact imminent. சண்டை தான் எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அடிச்சு சொல்றேன் சண்டை தான் அது. நான் போயிட்டு பிரைவேட் லாக்கர்ல போய் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ ரயாட் பிரைவேட் லாக்கர், இது பிரைவேட் லாக்கர், ஹெர்மேட்டிக் கிரனைடு, private locker, thermal pad, எதுக்கு இது? இது வந்து private locker, climbing anchor, private locker. ஏன்னா நம்ம மலைலாம் ஒன்று ஏற போகிறோம், மேபி லேடர் தேவைப்படலாம்.
நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஸோ திருப்பி நம்ம ரூமுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் பேக் பெயின் கஸ்டமைஸ் பண்ணோம். அந்த இடத்துல போயிட்டு என் பேக் பேக்கை கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு வரணும். அதுதான் மேட்டருங்க. ஏன்னா இப்போ அது எதுக்குன்னா வந்து increasing rapidly. Contact imminent. Combat preparations strongly advised. Repeat. Contact with unidentified entity imminent. 4 ஓ ஆக்சுவலாக பட்டன்ஸ் தான் ஒழுங்காக வேலை பண்ணுறது. ஓகே ஸ்டேபிளைசர் இது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி, யூட்டிலிட்டி பவுச்சு இருக்கும். ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் என்னது ஸ்டேபிளைசர் அது வைக்கக்கூடாது. எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஆனால் எந்த நேரத்தில் தேவைப்படும் யாருக்கும் தெரியாது. அடுத்தது ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட், கிரெனேட் பவுச் இங்கே தேவைப்படும். ஓகேவா? இது எதுக்கு? ஸ்விட்ச். ஜஸ்டின் கிராக்டு தட் ஃபோர்ட்நைட் மை கை. ஓ அந்த மீம் அது. இரு நான் போய் சூசு போயிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே வந்துட்டேன். எக்ஸாமெண்ட்ரி எக்யூப்மெண்ட் ட்ராக் அது போவோம். அது என்னதான் பார்ப்போம். சும்மா எல்லாத்தையும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். கலர் ஸ்கீம் செக் பண்ணலாம். ஓகே வேறு எதுவும் இல்லை. சரி ஓகே நாங்கள் போய்ட்டு யுனைடெட் ஆடுறாரு போக்கேமான். நெக்ஸ்ட் ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் வந்ததுல அதை நம்ம இது பண்ணுவோம். சத்தியமாக பாஸ் ஃபைட் தான். இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், என்னோட எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? அப்புறம் பவர் ஸ்கெலிட்டன் இருக்குது, ஆல்டைர் என்ன இருக்குது, ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டன் லெவல் 3 இருக்கா. அடுத்து கன்ஸில் இது ஒன்று. அப்புறம் இது அவ்வளோதான். இதெல்லாம் கிடையாது. இதில் மேபி பிளட் ட்ராக் நிறைய நம்ம எடுத்துக்கிறேன். ஓகே இந்த நான் பொருளையும் நான் தூக்கிட்டு போனேன். இப்போ யூட்டிலிட்டி போச்சு. இதை வந்து நான் ஃபுட் பேராக போட்டுக்கிறேன். இதையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் ஸ்கெலிட்டன் டூல் ட்ராக்கில் வச்சுக்கிறேன். டூல் ட்ராக்கு, கிரனைட் பவுச்சு ஆஃபர் பண்ணிடு. ஓகே I'm ready for the battle. ஓகே வாங்க. வின்னு போட்டுருக்கீங்க. வி ஃபார் என்ன வெண்டராவா? அப்புறம்லாம் பார்த்துட்டு ப்ரைவேட் லாக்கர் இது 2 இருக்கா. ப்ரைவேட் லாக்கர் நான் லீத்தல் அசல்ட் ரைஃபிள் தேவைப்படும். அதனால வச்சுருக்கேன். யூட்டிலிட்டி பவுச் ஏன் நிறைய வச்சுருக்கேன்னா ஏன்னா பெரிய ஏதோ பாஸ் கீஸ் வந்துச்சுன்னு சண்டை போகிறதுக்கு தான்.
மத்த நான் ஸ்பீட் ஸ்கில் டன் போடுறேன் நல்லா சீக்கிரம் ஃபாஸ்டா ஓட முடியும் எனிமி ஸ்கில் வந்து ஈஸியாவும் எஸ்கேப் ஆகும் என்னடா அது ப்ரோ யூ லைக் மாஸ் ஓட்டா நல்ல பையன் குட் பாய் ஆனா என்ன அடிக்கடி ஓடிக்கடி ஏதோ ஆயிடும் என்னடா அது அது என்னடா பண்ணிருக்கீங்க Just gave me everything I needed, Sam. A complete chiral network. Spread all across America. Connecting all them precious little knots. I got the whole world in the palm of my hand. ஐயோ அமலியா அது நெஞ்சில இருக்கு பாருங்க என்ன 5 We've had 5 mass extinctions, each caused by an extinction entity. அப்படியா And now it's time for number 6. என்னடா கடுப்பேத்துறான் அடிக்கடி I'm not talking about the death of a few dozen species, no. This is the granddaddy of them all. BT antimatter voiding out all life as we know it. Yeah, impossible. Got a Boy Scout like you, willing to make us whole again. What do you say? Come on! Time to meet your ender. Humbly. Sam. The great work is nearly complete. Every knot is joined. Soon, I will merge them and all mankind's beaches into a single shore. And then வாங்க ஏம் ரைடு an extinction like no other. More massive than any before it. வரேன். This is my purpose. What the hell they do to you? ஏய் அத புடுங்கடா வாயில இருந்து. The last stranding. My reason for being. The first was nothing more than a prelude. எங்க போறங்க? அத கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அவ. Surely you figured it out. Doom, what do you think of people like us? She's the source of it all. Nightmares haunt us, visions of an inescapable future. Sound familiar? Fucking doomsday, Sam! Fuck you! LGBTQ, அது எனக்கு வாயில வராது. Sam. Don't you get it? You can speed this up or slow it down, but you cannot stop what you started. யாரா இவன்? என்ன மாதிரி வில்லன்டா இவன்? Even if you beat me, you can't save her. It's all this. This is a done deal. இவனும் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அடா பாவிங்களா. இது என்ன பண்ணனும் கூட தெரியல.
Shoot me! See if you can stop this thing! ஐயோ கேம் சவுண்ட் லோ பண்ணிட்டா. கேம் சவுண்ட் லோ பண்ணிட்டேன். நான் லோ பண்ணவா? இருங்க லோ பண்ணுறேன். கேம் சவுண்ட் ஆமாம் ரொம்ப இதாக இருக்கு. கொஞ்சம் கம்மி இல்லை மீடியம் வைக்கிறேன். அது ரொம்ப கம்மியாக ஓ இதை கொல்ல முடியுமா என்னால? என்னாச்சு? Time to reset. Time to reset. எங்கடா போனானே? ஓ மண்டைக்கு போறான். கோல் பட்டைக்கு போயிட்டாங்க. Let the game resume. ஏன் எங்கட சொல்றீங்க? Let's have some fun. Station is a foregone conclusion. It's doomsday. ஆகிட்டு இருக்கு. அப்படியா? அது இல்ல ப்ரோ, நீங்க பிசி ஏதாவது இது பண்ணிருக்கீங்க. தெரியாம கரெக்ட் ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க அதெல்லாம் பயப்படுங்க. அதுக்காக அப்படியே விட்டு இருக்குங்க. எவ்வளவு புடிச்சு இருக்கா பாருங்க.
மிதிக்கிற இடம்லாம் இதாகுது. Charge your best. Time to throw. How long do you play this game? ஐயோ கூட எத்தனை பார்த்து போனே டப்பா மிஸ் பண்ணி ஏய் டப்பா பண்ணாத Won't you just tell me what's going on? ஓகேவா? ஸோ இப்போ கேரி பண்ணதை ரெண்டுத்தையுமே யூட்டிலிட்டி போச்சு. சரிங்க என்ன வரேன் கீழே வரேன். தான் ஆர்டர் நம்பர் 68 60 சார் 64
இன்னைக்கு கொஞ்சம் எண்டிங் இருக்கு நம்ம சீக்கிரமா முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல அதனால தான் எதுக்கும் ஒரு 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன் அழுத்தினடா அவருடைய டைம் வருங்க இப்போதான் நான் ஆக்சுவலாக லைவே ஆரம்பிப்பேன் பட் இப்போ ஆக்சுவலாக இன்னும் நிறையா இருக்குது அதனால தான் பரவாயில்ல பாஸ் ஃபைட் ஜாலியாக இருந்தது ஃபால் ஆஃப் த பிடி Two days again and again automatic repair coming bro. அப்பனா OS கரெக்ட்டா இருக்கு bro. OS மாத்தணும். அப்ப உங்களுக்கு 2 நாள் வந்ததுனா கண்டிப்பா OS மாத்தி ஆகணும். No way. She's fine. Extinction's on hold for now. Let her go. ஐயோ சுட்டாங்க. ஓ இது பிபி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதா? ஏய் ஏய் போறாடி. All that for bro டீயா குடிறீங்க ஆமா bro. What a waste. பிபி Well, we'll pick this up when you're done dying. Heads! I'll see you on the beach for the grand finale. என்னடா அத தட்டிக்கிறேன் போடா. ஐயோ பிடிக்கு வேற ஏதோ ஆயிடுச்சு. சரி பிபிக்கு. ஐயோ அவன வர சுட்டாங்க. மாசா இப்பதாங்க த்ரில்லிங்காவே இருக்கு. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்னோட இதை காவை திருப்பியும் Kojima did a nice awesome game அதான். பிபி ஓடுகுமாரே பிபிக்கு வேற உடம்பு சரியில்லை. பிபி Damn it. Hicks took it to the beach. Can't let him get away. There has to be a way you can catch up to him. Hurry, Sam. வாங்க பிரஜீன் ஜோஷிஷ் சாரி நான் தப்பா படிச்சேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க எதுவும். ஓஎஸ் மாத்தணுமா என்ன ஆமா ப்ரோ அது ஆக்சுவலாக சம்டைம்ஸ் கரண்ட் போயிடுச்சு ஏதாவது ஆன் பண்ணும்போது கரண்ட் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் வேறு எதுவும் இல்லை பயப்படாதீங்க. ஓஎஸ் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணுங்க உங்கள் இதுக்கெலாம் எதுவும் ஆகாது உங்கள் ஃபைல்ஸுக்குலாம் எதுவும் ஆகாது. கேமுக்கு மேபி கேமுக்கு வேணால் எதுவும் ஆகலாம் பட் ஃபைல்ஸுக்குலாம் எதுவும் ஆகாது. சிக்கான் பிபி சிக்கான் ஜூ சாரி நம்ம ஜூ லூன்னு தானே கூப்பிடணும். ஓகே எதுவும் ஆகலை ஆக்சுவலாக அது புல்லட் ப்ரூஃப் தான் நினைக்கிறேன். பாருங்க எத்தனை கன்ஸ். Come on guys, பார்க்குறோம் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. Go for
fast like life is fast like kick the bucket channel growth. Yo, ஏன்யா உனக்கு இதை பிடிச்சிக்குதா என்ன? ஒழுங்காக தான் இருக்க. ஓஎஸ் மாற்றணும். எவ்வளோ செலவாகும்? ஃப்ரீ தான். எவ்வளோ செலவாகும்? ஃப்ரீ தான்யா. ஆமாம், 2.5 கோடி ஆகும் உனக்கு செலவு பண்ணுறது. ஃப்ரீ தான். நீ என்ன இதுலேயே போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்லேயே போயிட்டு டுட்டோரியல் பாரு, ஹவு டு இன்ஸ்டால் அண்ட் புட் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஈஸி தான் உனக்கு. என்ன உனக்கு பென்ட்ரைவ் தேவைப்படும், அவ்வளோதான். நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பெருசில் எதுவும் இல்லை, பயப்படாத. கூட்டுவார், அவ்வளோதான். இப்போ நான் கிளம்புறேன். ஓகே, இப்போ நான் இந்த இடத்துல விட்டு ஓட வேண்டியதான். சீக்கிரம் நம்ம வேறு போயிட்டு பிடியை வேறு பார்க்கணும். கரெக்டாக எதுவும் இதாக இல்லை. பிடியும் அடுத்து வேலை செய்யுமான்னு வேறு தெரியல எனக்கு. அது வேறு ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு கார் இருக்குது, யூஸ் பண்ண முடியுமா என்னால்? ஓ, டிபி லுக்ஸ் ஹாப்பி. இது ஆகலை திருப்பி. ஆனால் பெரிய அமௌண்ட்டை தான் கிடச்சிருக்கு. ப்ரோ என்டிசியில் ஜிபி முத்து வந்து பொன்றாரு ப்ரோ. என்ன சொல்கிறாரு? பொன்றாரா? ஓகே, இப்போ நான் இங்கேருந்து ஓட வேண்டியதான். இந்த இடத்துல இருக்கிற பிடியே அழிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த இடம் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன். இல்லை, ஷாப்பு கூட மாற்ற எவ்வளோ ஆகும்? ஷாப்பில் மாற்ற தெரில ப்ரோ. நான் ஷாப்பில் மாற்றணும் இல்லை ப்ரோ. ஷாப்பில் மாற்றினா எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. என்கிட்ட எனக்கு ஷாப்லலாம் எதுவும் மாற்ற கிடையாது. நீங்களே பண்ணலாம் ப்ரோ, நான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நீங்கள் எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்ல, ஒன்றும் ஆகாது உங்கள் ஃபைல்ஸ்லாம். அப்படியே டுட்டோரியல் பாருங்கள், டுட்டோரியல் பார்த்து மாற்றுங்க. இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு பயமாக தான் இருக்குன்னா வந்து நீங்கள் கடையில் கொடுத்து மாற்றலாம். ஏன்னா அவங்ககிட்ட கேளுங்க, அவ்வளோலாம் கேட்க மாட்டானுங்க. ஏன்னா ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு மேலாம் கேட்க மாட்டாங்கன்னா ஒரு 500 ரூபா 300 ரூபா ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ தானே சொல்லலாம். அடிபட்டிருக்குல்ல. என்னாச்சுரா? ஏதோ லிங்க்லாம் ஆகுது. வேவா ஐயோ ஜாக்கன். ஓகே, இந்த ஷாப்பில் கொடுத்தா மாத்திரம் வந்துட்டான்டா ஒரு வழியா. இங்க தார் இருக்குங்க இன்னும். நான் பூல் செக் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே ஓகே. பூலா இல்லை போயா? அடி மாட்டான்டா. என்னங்க இந்த இடம் கடலாக இருக்கு. எப்படி போனானு? Where's my location? Go to the beachன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே ப்ரோ, சார்ஜ் இல்லை ஒரு. ஓகே ஓகே, பாய் பாய். இப்படி தான் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். They're on the beach. So how are you gonna get there? மறுபடி சண்டை பண்ணுமா? Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. It's not like you
Just hop in now. Okay. Beginning scan. Have a pleasant journey. என்னது? ஓ இத்தனை கிரானைட் நானே வச்சிருக்கேனா? அதுவே எனக்கு இல்ல. Bro, charge இல்ல bro. Okay. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ பாஸ் ஃபைட்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பாப்போம். எவ்வளவு நேரம்டா? Construction complete. அவ்வளவுதான். Fragile. She jumps through breaches all the time. Fragile can get me there. அதான். ஃப்ராஜைல் கிட்ட போறோம். அப்புறம் ஏன் நான் இங்க நின்னுட்டு I இருக்கேன்? would love to send me on drugs. Yeah, that might work. அவனே பேசிக்கிறான். Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Okay. ஏன்டா தூங்குறே? Pacified. Okay. Higgs wants to connect the knots of your network with Amelie's beach. அப்புறம் So it's pretty clear where they went. So how do we get there? I can't. But you and Amelie have a strong connection. You've Yeah, been to her right, beach man. plenty of times, right? You can make the jump. Oh. Okay. You gonna come through for me? I'll try to take him alive. Promise me. I'm the one who finishes him off. Okay, okay. Good. Then I'll help you get where you need to go. I can send us both at once, Both. but I'll be right behind you. Okay. I thought you said you couldn't go to her. I can't. But I can go to you. By the ties that bind us together. The Dreamcatcher will lead you to her. The Dreamcatcher will. And then? The Misanga will lead me to you. Oh. Okay. புரியுது. என்ன chapter? You're going in like that? Yeah, I don't need a weapon. I'm not gonna take Lou either. லூவே கொண்டு போறது இல்லையா? Fragile. What? Do you have anything to eat? Oh. ஏண்டா பண்ணு? Got you hooked, huh? என்ன அவ்வளோ பசியா அவனுக்கு? ஏண்டா அவ சாப்பிட போறதையும் புடுங்கி சாப்பிடுற? Sam, be careful. என்னலே Worst சாப்பாடு comes to புடுங்கி worst. சாப்பிடுற? Take care of Lou, all right?
ஓகே அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. I am so excited. I'll have to touch you. Close your eyes. கண்ணை மூடு. Now picture Amelie in her beach. You love her, right? Vibrate ஆகுது. You love her. Here it is. வேற லெவல். கண்ட்ரோல்ஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்பெக். ஓகே எப்படி யாரா நீங்க? நான் சாப்டர் 3 ஃபுல்லா தாங்க உங்களுக்கு கிரைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஓகே ஓகே பீச்சுக்கு வந்துட்டான். காசால வண்டி தானே போக முடியும். வேணா ஹாவானா இவன் எப்படி போனான் உள்ள சொல்லவேன். Amelie? Sam? What are you doing here? என்னாச்சு? என்னதான் ஆச்சு? You ready to end this? Before the end of everything? What are you gonna do to her? What I'm supposed to do? Keep the extinction entity safe until the slate is wiped clean. There's no stopping the sixth extinction. No matter what you, me, or anybody else does, humanity has a few 100,000 years left, tops. Why don't we just cut to the chase? Accept our fate. Let the creatures before us. We all know what's coming. Why delay the inevitable? Those of us with dooms, her, we're all bound here for a reason. We are all of us a part of the death strand. This place, this fucking beach. There's no repatriation here, no. One of us dies, that's it. He goes to the other side. It's nice, huh? Lucky loser gets to put an end to this rinse and repeat bullshit once and for all. So, no BTs, no void outs, no bullshit. Just a good old-fashioned boss fight. Stick versus rope. Gun versus strand. One more ending before the end. One last game over. எப்படி நான் போட்டோ எடுக்கணும்? hide the menu, show the grid, move the camera, எல்லாமே இருக்கு. எப்படி போட்டோ எடுக்கணும்? And the particle of gold.
PlayStation சிஸ்டமா? Racking your brain. கண்ணு வச்சா வளர்ற ஏண்டா கையில தாண்டா ஒன்று அடிக்கிறேன் கையில தாண்டா நானே ஒன்று அடிக்கிறேன் We doing this, Sam? What's it all for? An end. அடிக்கும் போது எனக்கே இது வரும் நான் அவ்வளோதாங்க போட்டேன் I don't need the gun, Sam. I can beat you. என்ன நீங்க பண்றீங்க பாருங்க ஒரு தப்பு வில்லனுங்களே என்ன தெரியுமா? I can beat you. நீங்க தன்னம்பிக்கை ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். Hey there, Sam. We've got all the time in the world, if you don't mind. நீ அவ்வளோ பெரிய ப்ரோவாடா நீ அடி வாங்குறேன் என்கிட்ட Sam. Just don't get it, do you? என்னதான் சொல்ல வரேன் You can't stop this thing. No one can. We got dooms, Sam. அதனால This was only ever gonna end one way. So come on! போடு Do it! Dirty one! No! நீங்க லைஃப்லாம் கொடுத்துறானே Oh, sorry about that. One more favor. லைஃப்லாம் கொடுத்துறானே என்னெல்லாம் உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ராஜா என்னதான் சொல்ல வரானுங்க 10,000 மைல் நடந்திருக்கேன்டா ஓ அடடே
படுத்துக்கிட்டான். ரெஸ்கியூ எமிலி. டிஃபீட் ஹிக்ஸ் அண்ட் ரெஸ்கியூ. ஓகே நான் இன்னும் ரெஸ்கியூவே பண்ணல. அடிச்சு படுக்க விட்டாச்சு அவனை. இவனை உயிரோட விடணும்ல. Touchy-feely there, Mr. Aphenphasmophobia. Aphenphasmophobia. ஓ ஆமால அவன் மேல கை வைக்க முடியாதுல்ல ஆக்சுவலா. Well, congratulations. You won the game. வணக்கம் எல்லாம் தமிழன் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Too bad you didn't stop. Shit. என்னதான் Well, get on with it. யார் நடந்து வராங்க? ஓ இவ வந்துட்டாளா இங்க? Fragile. Guess I left a lasting impression. I'm fragile. But I'm not that fragile. என்ன சொல்றாங்க இவங்க? உங்களையும் காப்பாத்தியாச்சு. This time you're the one who's going to break. Is that right? I think you'll find our bond is made of stronger stuff. ஐயோ இன்னுமா? கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவனால. Pillar, damn it. Oh, what's this? You're already broken. The fuck? I'm Higgs. I'm the particle of God that permeates all existence. What are you? Honey, you ain't nothing but damaged goods. என்னதாங்க நடக்க போகுது? ஓ இவ கை. ஓ இன்னும் அதே மாதிரி தான் இருக்கா? நான் சரியாயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். குத்து ஊர் குத்து அவ்வளவுதான். You are damaged goods. Okay. You received him. Okay. இது கடத்திட்டு. சோபா. There you go. As promised. Thanks. ஓ சுட போறாளே அவ. What took you so long? அடி போய் காப்பாத்துனதே பெரிய விஷயம். What took you so long? வா. நான் அவளை போட்டல. I brought you a metaphor. Metaphor? எதுக்கு? Take it with you. Tell the lie first with Porter syndrome. What happens when you hide behind the mask? No. You keep it. It's better they hear it from the woman herself. One more thing. என்னது? என்னது?
Bebe. Your little one managed to bring it here by picturing it as equipment. You mind? Babysitting sucks. நம்பாலனா குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன். வாயா பாலாஜி. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பார்த்தேன். அவங்களுக்கு கூட தெரியல உன்னை யாருன்னு. Back east? He doesn't need your help. He's got the chiral network. And he's got me. We can jump east together. Okay. Lucky him. We appreciate everything you've done for us. We really do. But we're good for வாங்க YV Besides, gaming. I'm sure they need you வாங்க back at bro. Fragile Express. Welcome to the stream. Surprising-ஆ இருக்கு. bro PS5 வாங்குவீங்களா? நம்ம YV bro கிட்ட கேளுங்க. அவர் வாங்கி தர சொல்லுங்க. PS5 எல்லாம் வச்சிருக்காரு. நான் bro YV bro வாங்கி தருவீங்களா? ஓகே. எனக்கு பேசிட்டீங்க விட்டுட்டேன். ஆக்சுவலா கொஞ்சம் டிலே இருக்கு. சோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. We're square, nothing owed. Nothing left to say. கோச்சிட்டு போயிட்டாங்க. So long, Sam. ஆடா போடா. Come on. Friend zone. Let's go. We still have work to do. Okay. No, நம்மளுக்கு. Do you still believe in me? Do you still believe in me? என்னதான் இவன்? Even without Higgs, I am a walking time bomb. I can end it all just like that. But what I want, what I have always wanted, was to be a part of it. For us all to be one. பேசவே முடியல. சத்தியமாங்க என்னால பேச கூட முடியல. ஏதோ மிஸ் பண்ணிரவனோ எதன்னு புரியாம போய்டுமோன்னு இருக்கு. Tell me the truth. Was this all for you or all for Bridget? This is for our country. For our future, that is the truth. There's something that you need to know, Sam. என்னது? When you were back east, I slipped out of here and I went to visit you. What? You lied? Fuck me. You have any idea what it took for me to get here? You wouldn't have come if I hadn't. You didn't care about America or bridges. சரி bro வாங்கி தரேன் உங்களுக்கு. But we did know one thing you did care about. Something you were willing to cross a continent for. Sorry, நான் தங்கிலீஷ் அவ்வளவு வீக்கேனா. சரி bro வந்து It was Die Hard Man's idea. வந்துகிட்டே உங்களுக்காக So I'm உங்களால Princess Peach. என்ன ஈக்க முடியுமோ என்ன கேட்க I never முடியுமோ give a shit about this country. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. I have no ties to anything or anyone but you. I'm so sorry, Sam. கிறிஸ்மஸ் தாத்தாங்க அவரு எது கேட்டாலும் It all worked out in the end. டிசம்பர் மாசம் கேளுங்க அவர் வாங்கி தருவாரு. போட்டாலா? Okay. Guess that's taken care of. I know you have questions, but can you save them for after? Sure. Sure. நான் எதையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Let's go home. How do we do it? Do we jump like Fragile? No. No. The beach goes the whole way. We run together. ஓடுவோம் உண்டாக. Yeah. Like Mario and Princess Peach. Super reading set. Very proud of you. Yeah. ஏல யோ என்னால இந்த சீன் வேற ஒரு மாதிரி கிரிஞ்சா இருக்குல. ஏனே தெரியல. ஏதோ உனக்கு ஒரு கிரிஞ்சான ஒரு ஃபீலாவே இருக்கு. சத்தியமா அந்த போட பாருங்க ஹீல்ஸ் போட்டு பீச்ல ஓடி போறா. ஐயோ நார்மன் ரீடர்ஸ் ஐயோ இப்பதாங்க அவன் சிரிக்கிறானே. எனக்கு அதை பார்க்கும் போதுமே ஒரு காமெடியா இருக்குதுங்க. ஐயோ சத்தியமா சொல்ற செம காமெடியா இருக்கு எனக்கு. வந்தாச்சா? ஓடிய பீச்சுக்கு வந்தாச்சா? Wait here. Okay. என்னவா? இப்படி லைவ் ஹீல்ஸ் போட்டு இப்படி ஓடி வரா? சூப்பருங்க.
இப்போ மலை ஏற போனோம்னா நம்ம என்ன ஹீல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு போலாங்க. அந்த பொண்ணு மாதிரி கடை நீரி போயிடலாம். President Bridget Strand. So you finally invited me to the beach. Remember this? Oh. It's the same gun. And now I'm using it to make things right. You were supposed to. AB bro, swanga, congratulations bro for 1k. Not treat வைக்கிறீங்க. இல்ல டென்ஷன் ஆயிடுவோம் பாத்துங்க. எனக்கு I need treat, okay? வாங்க தினேஷ் கார்த்திக் வாங்க வாங்க. Get on with it. There is no atonement. Not for us. ஓ இவங்க பிரிட்ஜெட் தானே அவங்க? ஆ? இவனா? கிளிஃபோர்ட் ஹுங்கர் ஹீல்ஸ் போட்டா விழுவாங்க. ஏன் இவன் வரான் இந்த இடத்துல? No. No. It can't be. ஏன் பயப்படுறான்? என்னங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே. ஏன் இவனை பத்தி இவன் பயப்படுறான்? ஏன் இவன் இவ்வளவு சுடணும்னு நினைக்கிறான்? Is that really you? Is that really you? Joe Mama? Yes. John, okay. It's me. John. Remember. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. என்னாச்சு? ஏன் இவன் இப்படி பார்க்கறான்? என்னதான் நடக்குதுங்க? ஏன் இவன் மேல பார்க்கறான்? Give me back my BB. Your BB? You're looking in the wrong place. ஏன் அங்க காமிக்கிறா இவ? ஓ இவன் பிபி இவன் தான் வச்சிருக்கானா? யாரு நம்பாலா? சாம் BB! இங்கிட்ட இந்த நேரம் பார்த்து கண்ணு இல்லையடா. ஐயோ இது ஆயிடுச்சுக்கா போயிடுச்சு. என்னதாங்க ஐயோ அப்படியே தான் தோத்தின்னு வரானுங்க. ஓடு குமாரு. Emily? ஓ என்ன ப்ரோ நடக்குது? ஸ்டே பேக்கா? ஏய் என்னடா மறுபடியுமா? விஷ்ணா இந்த வாட்டி என்ன எனக்கு புரியல. பட் ஏன் மறுபடியும்?
உங்கர் மாஸ் கேரக்டர் அப்படியா? ஊகர் ஊகர் ஊகர்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மதன் ப்ரோ, இதுக்கு மதன் ப்ரோ கங்க்ராட்ஸ் எல்லாம். வணக்கம் அகெயின் சிஜாக்ஸ். யோ வேர் இஸ் மை ட்ரீட்? வேர் இஸ் மை ட்ரீட்? ஐ நீட் அ ட்ரீட். எனக்கு இன்னைக்கு பிரியாணி வேணும் நைட்டு. எங்கள் வீட்டில் செஞ்சுருக்காங்க, பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஐ நீட் அ பிரியாணி. ஐ நீட் இட். அம்மாடி. ஓகே, திருப்பி நம்ம இதுக்கே வந்துட்டோம். என்னதான்? Whoa, Sam, it's me. Deadman? Sorry, didn't mean to startle you. Where am I? Back east of the tar belt. Your private room. You have Amelie to thank for that. Where is she? Bro, God of War 4 PC க்கு வருதான் bro. தெரியும். No, but after she saw to you, she contacted HQ and left us a message. Saying what? I'm going to finish what Bridget started. Just that, and then gone. Bridget. I saw Bridget on the beach. Sam, please. You yourself burned her body, remember? She wouldn't have remained on the beach. Couldn't have. Not even if it was her daughter's beach. Check the logs. You've got them, don't you? Sorry. We didn't get any of it. The only record we have is the one in your head. What else do you remember? That guy was there too. Cliff. He took Die Hardman hostage. The director? That part you believe? Well, it would explain why we haven't heard from him for so long. Complete this game. அதான் முடிக்க போறேன். I always suspected him. But now I'm starting to piece together a different narrative. Something's been bothering me, you see. We've been operating on the assumption that Higgs was controlling Cliff. But that can't possibly be correct. Because Higgs is gone, and Cliff is still causing trouble. You think Cliff is the mastermind? Yes. He's likely holding Amelie and the director captive on the beach. Oh, and that's where I'm going. Wait a minute. Where's Fragile? She's safe here with us. But so long as you're over there, she won't be able to send you to the beach. What? You must understand, Sam. While you were unconscious, the situation changed quite a bit. We'll explain everything. I promise. But first, you should rest. All right? Fuck rest. I'm going back to that beach. And little Lou doesn't need a break either, I take it? Good morning. அது சரி. எல்லாம் கொரட்டை விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார்கள். Sam, you helped us extend the chiral network from coast to coast. And you dealt with Higgs, the UCA's enemy number one. We couldn't have come this far without you. But there is still one final step. We have to swear in a new president and establish a functioning government. இத நாம கேப்போம். போய் சூசு போயிட்டு வந்துறேன்.
அதுக்குள்ளாம் தூக்கம் வந்துருச்சு போல. எஸ் ப்ரோ, அவன் ஸ்கூலுக்கு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வந்து Only then will America be whole அதெல்லாம் again. இழுக்கிறீங்க. Why don't you save that shit for someone who cares? I've done my part. Fuck America. We've got bigger problems now. I hear you, Sam. Government is the least of our concerns at this point. Cliff has Amelie, which means there may not be anything left to அடப்பாவி, govern come சூப்பர் tomorrow. சீன்ல எப்படி If போயிட்டான் tomorrow பாரு. comes at all. சூப்பர் Then சீன். why aren't we out there doing something about it? I don't care what she is, only that we get her back. Right you are. Rescuing Amelie and averting the 6th extinction are one and the same. But neither will be possible unless you first come back east. We are in no position to give you orders, of course. But believe me when I say, it is the only way. என்னாச்சு? Sam, everyone's here but you. Fragile transported us back to headquarters. You okay? Never been better. ஓ, இவளையுமா? Delivering so many people in such a short amount of time is new. Mama. No, Logne. Yeah, I'm here too. Figured I should lend a hand. எல்லாரும் We're all வராங்க. waiting for you, Sam. எல்லாரும் உனக்காக வெயிட் பண்றோம் சார். No way in hell am I hauling myself all the way back there. அட போடா. Come on, Fragile. Let's do this. I can't, Sam. And not just because I'm a wreck. It isn't safe to use the beaches to move people anymore. Chiral spikes have become far more frequent. Possibly as a result of expanding the network nationwide. Too many beaches sharing the same space, wires get crossed, and so forth. You can see the toll it's taking on the network itself. With things the way they are, it's too dangerous to risk jumping through a beach. Even if I reach a beach, there's no telling where I'll come out on the other side. And I could get stuck in there. That's why I can't go to you either. But if I could get to the entrance of the beach, I should be able to get you there. The beaches are still there after all. I can personally attest to that. So yeah, you will need to hold yourself all the way back here. But once you have, I promise I'll take you to Amelie. Straight to her beach. The two of you share a very special connection. Your dreamcatcher, her kipu. They are no mere trinkets. They are singular, irreplaceable totems, embodiments of your shared memories. Two sides of a coin. The price of entry to her beach. Dreamcatchers are a product of Native American tradition, that of the Ojibwe people, to be precise. They were said to ward off nightmares, to alter one's dreams. If Dooms is indeed Amelie's gift to us, her shared dream of our future, perhaps your totem is an invitation to change it. A test, challenging you to find hope amid their hopelessness. While we await your return, I'll search the beach for Amelie and the director. I doubt my ties to them are strong enough, but better that than sitting around doing nothing. I'll see if I can't find something in the records on the three of them. Okay. Maybe they're more connected than we know. We're waiting for you. Like The way we're home gonna should wait be for easier, right? Hurry back east. You already know the way. And when you get here... Oh, ஐயோ. Finders keepers. அட இவங்க என்னடா அவனுங்க? Get out of there and make sure you head east towards Lake Knot City. There's no cargo to deliver this time. Or rather, you're the cargo. The mission. That's the mission. அநியாயம் பண்றானுங்கடா அவனுங்க. Gross. Gross. ஏப்பம் விட்டது gross அங்க. சரி, எனக்கு தெரிஞ்சு இது கொஞ்சம் ஹார்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Special. One of a kind. A baby candidate. Either that or a sacrifice.
புரியல. A foundation. A bridge. Oh. Oh. ஓகே. எனக்கு புரியுது. இப்போ எனக்கு புரியுது கைஸ். நான் ஆக்சுவலா எதை மிஸ் பண்றேன்றது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலா ஏன்னா ஆக்சுவலா நான் குழப்பத்தில் உட்காந்துருந்தேன். இப்போதான் அந்த குழந்தை காமிக்க போதான் எனக்கு புரியுதே. ஓ இதுக்கு தானா அது அப்படின்ட்டு. நைஸ் நைஸ். மித்ரன் வாயா. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஓகே. எதுவுமே இல்லையா நம்மகிட்ட? இல்லை ஆக்சுவலாக என்னோட இதுக்கு போயிட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வரேன். நான் லீத்தல் ஓ ஒன்று தான். அப்புறம் மேபி ஏதாவது 2 வரும் வந்தால் கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் கிரனைட் லான்ச்சர் வேண்டாம் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்புறம் பவர் ஸ்கெல்டன் இல்லை ஆல்டரைன் ஸ்கெல்டன் தான் எடுக்கணும் இப்போ நான். ஆல்டரைன் ஸ்கெல்டன் ஓகே. என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. இருக்கிற எல்லா பொருளையும் தான் நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அடுத்து வேற என்ன? நானே தான் கார்கோ இல்லையா? ஓகே இத்தனை பொருள் எனக்கு புரியுது. ஓகே பார்த்தீங்களா இங்கே இது வச்சுருந்தேங்க. பவர் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டேன். ஃபுட் மாஸ்க்கு ஆல்டரைன் இதை வந்து நான் எக்யூப் பண்ணிக்கிறேன். இதை டூல் ரேக்கில் வச்சுக்கிறேன். ஓ இது வந்து கிரனைட் போஸ்ட். ஓ கிரனைட் போஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்கா? நான் லீத்தல் ரைஃபிள் மேபி இன் டூல் ரேக். அவ்வளோதாங்க ரெடி. நம்ம இப்போ கிளம்பலாம் இந்த இடத்துல மட்டும். ஸோ இப்போ என்கிட்ட பைக் இல்லை. நல்லா இட்ஸ் ப்ரிட்டி ஃபார். நான் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து ஜியோபாலஜிஸ்ட் போயிட்டு என் லொக்கேஷன்ஸ்லாம் எது என்ன நான் இங்கே போனேன். அவ்வளோதானே மேட்ரு. மவுண்டன் சிட்டி போனேன் நான் இங்கேருந்து. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் கிட்டத்தட்ட பாதி மேப் ட்ராவல் பண்ணோம். அதனால் நான் ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும். அது வேற எனக்கு இது. I need to complete this game. ஸோ அதனால் டவுன்லோட்ஸ் ஓகே. தெரியாமல் இது ஓப்பன் பண்ணிட்டேங்க. கூகுள் டே ரேமை பிடிச்சி இழுக்குது. ஏய் நில்லுடா அப்படின்ட்டு. இருங்க ஒரு செகண்ட். ஓகே வந்துருச்சு. ஸோ இன்ஃபினிட் ஹெல்த், இன்ஃபினிட் ஸ்டாமினா, கேம் ஸ்பீட் செட் டு 255, அப்புறம் 2.5, அப்புறம் வேறு என்ன ஸ்டெல்த் மோட். அவ்வளோதான். எஸ் தட்ஸ் இட். கெட் அ பிடிஎஸ். என்னது பிடிஎஸ்னா பைக்கா? ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம ஓடுற வேகம் இருக்குது பாருங்க. கேஸ் அவனை ஸ்டாப் அந்த கேஸ் இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று ஆன் பண்ணிக்கிறேன். அது என்ன இன்ஃபினிட் ஆமோ ஐட்டம் யூசேஜ். என்னலே பண்ற? அதான்லே வெயிட் பண்ணல. ஓகே Regions predisposed. No doubt. BT is drawn into our world under these circumstances. பச்சை கலர்ல இருக்குது பாருங்க ஸ்கை. பாட்டு பாடாது சந்தோஷமாயிடுச்சு. பிகைன் தி சீட் ஆஃப் BTS. என்னையா பண்றீங்க?
ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணோம். அதனால தான் இட்ஸ் லாங் வே. நம்ம ஆக்சுவலாக மவுண்டன் சிட்டி போனோம்னா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம். அங்கேருந்து பைக் எடுத்துட்டு ஹைவேல போயிடுவோம். கரெக்டாக தான் போகிறேன். எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் இடம் பார்க்கவே. என்னலே முரட்டுத்தனமா ஓடுறான். அதான் பறப்பான் பாரு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி போனோம் தான் போயிட்டு. கேம் ஸ்பீட் அதிகமாக வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால ஆடியோவை தவிர எல்லாமே ஸ்பீடாக ஓடும். கரெக்டாக ஓடிட்டுமா. அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நான் படுற பாடுங்க பாரு. கரெக்டாக தானே போகிறேன். அவனுக்கு என்னை பார்க்க ஓடு 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 ஓடு. போயிட்டே இருக்கணும். ஆக்சுவலாக இதுக்கப்புறம் மலையில் ஏறணும். இதுதான் பிரச்சனையே. ஏறி இறங்கணும். என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியல. அதான் இது ஜாலியாக இருக்கும். இந்த ஆக்சுவலாக போட்டேன். ஏன்னா நான் சீக்கிரமாக முடிக்கணுன்றனால தான் இது யூஸ் பண்ணுறேன். இல்லை டைம் இருந்ததுன்னா அப்படின்னா நீ அது கேம் முடிச்சு நான் வேறு கேம் எடுக்கணும். அதனால தான் நான் இப்போ சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா தேவையில்லாது தான். ஓடுக்குமார் ஓடு 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 ஓடு. எப்படி இருக்குது பாருங்க. கையே ஒரு மாதிரி இருக்கு. எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்டோரி இப்போ தான் புரியுது. அந்த குழந்தைக்காக தான் வந்து அந்த இவ்வளோ பெரிய ஆக்க போகிற. நெக்ஸ்ட் எந்த கேம்? டெத் லூப். இறந்த உரி இல்லை சுற்று லூப்னா என்ன தமிழில்? திருப்பி நடக்கிறது. பட் இன்னும் வேகத்துல ஓடிட்டு இருக்கேன். Sam, do you copy? I've been looking to recap. Unger was whose retirement roughly coincided after he left the service. He somehow however, now while the circumstances surrounding, I'm beginning to suspect that these battlefields of his, anger, resentment, regret,
That much seems clear, given his cliff seems to be driven by a compulsion to read. A compulsion so powerful that he was not only able to. One thing's for sure. We need to know the whole story about his death. I'll keep digging and let. Okay, super. Pudu game. Petro, இல்லனா வேற ஏதாவது புதுசா தான் இருக்கு. என்னையா டப்னு வந்துருச்சு எங்க இருந்தோ? இரு நான் ஸ்டெல்த் மோட் ஆன் பண்ணனா. ஸ்டெல்த் மோட் ஆன்ல தான இருக்கு. எனிமி ஒன் அட்டாக். ஓகே. டெட்மேன பேசவே ஓடல. அதாங்க அதான் இது அதான் ப்ராப்ளம். வாஹ இந்த ஸ்டோரியில ஃபைட்டு எஃப்ட் ஃபைட்டு. ஓ இது இப்போ என்ன நான் சண்டை போட்டு தான் ஆகணுமா இதுல? ஓகே பட் கையை பாரு. ஆரோலாம் ஆரோ தானே இல்லை வேற என்ன சொல்லுவாங்க? ஆரோ நல்லா இருக்கு பார்க்க. வானம் பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பச்சை கலர் வானம். சிட்டி 4000 கிலோமீட்டர். 4 கிலோமீட்டர். இவ்வளோ தூரம்டா போகணும். இன்னும் போயிட்டே இருக்குடா. அது ஹார்ட்மேனா வருது. ஹார்ட்மேன் லேப் ரைட். அப்புறம் பக்கத்தில் வந்துட்டான்னு அர்த்தம். Beginning scanning bridge, verifying ID. Weapons detected. All clear. Well. நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்குறீங்க. Weapons restricted. நார்மல் ரீடர்ஸுக்கு எலும்பு உடையும். அதான் அவ்வளோதான் நம்பால. கரெக்டாக போனால வாங்க ஐஸ்வர்யா, மௌலி ப்ளீஸ் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்.
போலாம் பார்த்து இது பயந்துறாதீங்க. என்னடா அந்த பையன் பண்றான்? கிடுகிடு ஓடிட்டு இருக்கான். All clear. Well. Weapons restriction. சிட்டு வாய்ஸ் விட கேம் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. அப்படியா? சரி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன். ஓகே மௌலி பேசுவாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க. ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க. ஸ்பேம் பண்றாரு. ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க. படிச்சிட்டேன். Begins scanning bridges, verifying ID, weapons detected. All weapons decontaminated. All clear. Welcome. பைக் எடுத்துப்போம். என்னலே பிபி எப்படி குளுக்குது? யோ நான் என்னையா பண்ணேன்? அவ்வளோ சீக்கிரம் குளுங்குது. ஓகே இப்போ ஓகே ஓகே ஓகே. வெயிட் பண்ணுங்க. நான் இப்போ கண்ணா அப்படின்னா நான் கவுத்துருவேன். அதனால தான் சில் இல்லை இல்லை அவன் என்னதான் சொன்னார். அவர் என்னதான் சொன்னார்? மௌலி பிளேஸ் இன்னொரு ஒரு வாட்டி போட்டிங்கன்னா நைட் பாட்டு உங்களை இது பண்ணிடும். ஹாய் போட்டிங்கன்னா இல்லை நான் ஏன் இது பண்ணிடுவேன். ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க சார். இந்த இடத்துல தாங்க கொஞ்சம் கடுப்பு. பாடி எவ்வளோ நேரம்டா? இவ்வளோ தூரம்டா திரும்ப ஏன் பண்ணுறானுங்க? படா ஒரு வழியாக வந்துட்டாங்க. படா பிபி லுக்ஸ் ஹாப்பி. நோ ஸ்ட்ரெஸ். என்னடா இப்படி மழை பெய்யுது? இங்க டைம் ஃபால் ஷெல்டர் இருக்கு. இல்ல லுக்ஸுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடும். அதுக்கும் ஓகே அவ்வளோதான். எடுல வேகத்தை ஒரு சுரவல்லி கிளம்பு எதே. அட இவனுங்க வேற ஒருத்தனுங்க. என்ன அதை அடிக்க முடியாது உங்களால. நான் மாதிரி வேகம். பட் இது ஆக்சுவலாக இந்த பைக்கு நல்லா தான் இருக்கு. என்னடா ஒரு மேப்பே சுற்றி வர சொல்லிட்டானுங்க. இல்லைங்க இது ஆக்சுவலாக இது இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி என்ன அடிக்கடி ஏதோ ஒரு இடத்துல லோட் ஆகும்.
அப்பா திருப்பி லோடிங். மறுபடியுமா? You're not going. It's about the BB experiments. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand. Supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out that's just the cover story. Oh. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. இது வேறயா? போலே வந்தாச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோமுங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து திறந்தா இருக்கு. ரோடெல்லாம் லோட் ஆகல பாருங்க. கொஞ்சம் தூரம் தான் போயிடலாம். இன்சினரேட்டர் இதை நான் யூஸே பண்ணலங்க. நான் இந்த இன்சினரேட்டர் யூஸே பண்ணல. திடீர்னு வருது. பொறுமை. Please don't stop chapter 1. எவ்வளோ நேரம்டா போனோம்? போயிட்டே இருக்கு. அரை மணி நேரம் போயிட்டு இருக்கேன். டைம் ஃபால் ஸ்டாம்ஸ். ஓ 3 விதமான டைம் ஃபால் இருக்கு. டைம் ஃபால் இதுனா வேற, இது ரெயின்னா வேற, ஸ்னோனா வேற, ஸ்னோ புயல்னா வேற, இது ஸ்னோல இது ரெயின்ல ஸ்டாம் இருக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் வேற. ஒன்று ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸை டேமேஜ் பண்ணும். வேற ஒருத்தனுங்க பொறுமையா போ. சிட். ஏன் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையா? அதை பாருங்க, ஃபாஸ்ட்டுங்க, வேகம் என் டிஎன்ஏலே கலந்தது அப்படின்னு. Hey Sam,
I see you're coming up. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BP experiments. Oh. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges. Towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. என்னையா இது இதுக்கு மேல குடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் வந்தாச்சு அவ்வளோதான் ஃபைனலி லேக் மாஸ்டர் Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. Hartman, okay. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Yes. Using the chiral network in Amelie's beach. Oh, Amelie's beach triggered the last stranding. That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible.
Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, we are all then doomed. we're all doomed. ஆஹா இன்னொரு வாட்டி நம்ம இது பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த உலகத்துக்கு போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே வந்தாச்சு. இந்த வாட்டி நம்ம எங்க போக போறோம்? என்ன போட்டாங்களா? I found out I was gonna be a father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. Oh. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Yeah, I'm not delay आधा लगे. I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. Oh. Sorry it took me so long. எங்க இவன் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான்? Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Be free. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him. Oh, actually இவன் குழந்தை தானா அது? ஓஹோ புரியுதுங்க, எனக்கு புரியுது. Time for storms to go quicker than the ordinary showers, further increasing risk of damage. Smoke can be used to hide from your enemies. Okay. என்னப்பு ஒன்றும் இல்லப்பு. ஓகே எனக்கு புரியுது, இப்போதான் புரியுது ஆக்சுவல் டோட்டல் ஸ்டோரியும். பட்டு இவனை காமிச்சானுங்க. ஆக்சுவலாக நான் இவன் வரமாட்டான் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா இவன் தான் வில்லடு. அது பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு இப்போ யாரா இவன் அப்படின்ட்டு. एग्जाम स्टडी हाँ हमारे यहाँ हमारे अरे पति टॉपिक எடுக்க அத ओके ओके क्लिफोर्ड उंगर அதான்
உங்கற உனக்கும் ஸ்டோரி புரியல சரி எதுவும் சொல்லாத எக்ஸ்ட்ரா நான் பார்த்துக்கிறேன் எதா இருந்தாலும் ஓகே நான் ஷீட்ஸ் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டேன் சாரி ஓகே நான் ஆக்சுவலா பார்க்கல ஐ டிடன்ட் ஈவன் நோ த போர்ஷன் நம்பாடா நீ என்னடா இது ஐயோ சும்மாடுதே வாங்க பட்டா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீட் டிலே போறோம் ஆன்டிபிடி கன் லெவல் 1 ஓடுறான் இன்னொரு ஆன்டிபிடி கன் போல இருக்கு லைட் எல்லாம் இருக்கு பேட்டில் ஃபீல்டு இப்படிதான் இருந்ததா இப்பாடி கொஞ்சமா வந்துட்டோம்ல உங்களே தலைவலிதா வந்துட்டானுங்கடா தண்ணி கடியில இருந்து வரான் பட் ஏன் இவன் ஒண்டி மாடர்ன் கண்ணு எல்லாருமே பழைய கண்ணு வச்சிருக்காங்க அடா இவன் வேற ஒருத்தன் அடிக்கடி ஒரு டிமென்ஷனுக்கு போகுது பவர் செல் இது பேர் தான் அவனுங்க எரிச்சிக்கிறானுங்க அவனுங்களே குழந்தையும் ஜாலியாக உட்காந்துட்டு வருது Ungar தானே அது My name is Clifford Ungar. Clifford Ungar. வாங்க ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் எனக்கு ஐ நோ பை இந்த பையன் புடிக்கிறான் போடு போடு மண்டையை உடச்சு விட்டாச்சு Want you to be happy. want you to be happy. COC company.
யாரை பார்த்து சொல்றான் அவன்? ஓ பாத்துறானுங்களா என்ன? ஓகே son, then it is time for some action. இது நான் லீத்தல் ரப்பர் ரவுண்ட்ஸ். இது அசல்ட் ரைஃபிள். இதுதான் வேணும். ஹாய் ப்ரோ வாங்க நவீன் என்கே. சாப்பிட்டீங்களா குளிச்சிங்களான்லாம் கேக்குறீங்க. ஐயோ திருப்பி ஆரம்பிக்கிறீங்க ப்ரோ, என்னால முடியல. ஓவரிவா நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. We need reinforcements. Forward. தூங்குனீங்களா? ஆரம்பிச்சிட்டாரியா? Pull retreat. போய்ட்டான்டா மறுபடியும். டேய் கோழ மாதிரி ஓடாதடா, நின்னு சண்டை போடுடா. We need reinforcements. Shotgun. Move. Blood bag. I want my BB back. என் BB எனக்கு வேண்டும். I just want you to be happy. நான் கொடுத்து தொலையண்டா அது BB-ய. I need you, BB. யோபா டோர் கண்ணா ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கானே. எங்கடா ஷாட் கன்னு? வாங்கல. இங்க இருக்கானா அவன்? Which level are you in Fortnite? தெரியலையே, level 10 ன்னு தான் நினைக்கிறேன். தள்ளி விட்டான்டா என்ன. போடு. டேய் ஏய் நான் லேட்டா டிலே வச்சிருக்கேன்டா. லேட்டா தான் படிப்பேன். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இங்க ப்ராப்ளம், அதனால தான்.
We need reinforcements! Get back out there! இல்லங்க இது அழுவுது பயமா. Where are you, baby? இருங்க நான் அந்த இது ஆஃப் ரோட் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்மர் பிளேட் எடுத்து என்னோட சூட்டில் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். அதான் வேற எதுவும் இல்லை. Where's my baby? ஏன்டா என்னதான் தண்ணி கொடுத்தாலும் தாக எடுத்துகிட்டே இருக்கு. போடு. இங்க தாண்டா இருக்க. என்னடா பழைய படம் மாதிரி இருக்கு. என்னடா அடிக்குது? போடு. போடு. எங்கடா அவன்? ஐயோ எப்படிதான் அடிக்கிறது? போட. எங்க சுட்ட பாருங்க கரெக்டா. டிஃபீட் a cliff. டிஃபீட் cliff அதான். இன்னும் அதான்டா உனக்கு வேணும். குழந்தை தானே இந்தடா வச்சுக்கிறாரு. பாத்துட்டு இப்ப திருப்பி எமோஷனல் ஆவான் பாருங்களேன். Baby. ஐயோ. Hey. We're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you Clifford-Unger? Are you Clifford-Unger? Yes. சொல்லு. Who are you? யார்ரா நீ? Are you the father? நீதா ஃபாதரா? என்னதாங்க? They told me your name was Sam Porter. But
Sam Bridges. My bridge to the future. Aww. Sam, you bring people together. You're that bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. என்னடா என்ன குடுக்குறான் லூவை நீ ஏர் தலைவா ஓகே என்னாச்சு Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. பா எங்க சமங்க வேற I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Oh my god. செம்ம எமோஷனலா இருந்தது வாவ் ஓ மை காட் மேன் அந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த வில்லனுக்கும் அவங்களோட குழந்தைக்கும் இது பண்ணதுக்கு வாவுங்க அது என்னால் டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியல ஜஸ்ட் ஒரு குட் ஃபீலிங்க அது உண்மையாலே நினச்சே பார்க்க முடியல என்னால் வாவ் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தது தெரியுமா அந்த சீனில் உண்மையாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கிரேட் Connection lost. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. Wholesome moment. Wow, just... It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like
Like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. That man, Bridget. Oh my god. ஒரு குழந்தைக்கு I've got something you should see. ஒரு குழந்தைக்காக இவ்ளோ பெரிய போர் பாருங்க. ஐயோ பா. It's a pre-recorded message from the director labeled "If I don't come back." ஹாலோகிராம் வச்சு வித்த காமிக்கிறானுங்க. All right. This message is insurance in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. Okay. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge North City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her Ka remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her dooms numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s. And couldn't have children. You see? Doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him,
all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started. Oh. By Actually, stopping நல்ல வந்தான் அப்ப. One last confession. I'm just a man. No powers. No powers. Nothing special. Don't have dooms. I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying. I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Okay. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges. Don't let me down. Don't let me down. Yoppa day. Actually, outstanding. Wow. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. There நான் அப்ப இன்னொரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்துறேன். சூசு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. But the story is absolutely ஓகே வந்துட்டேன். ஏலே நீ என்னையா நான் 2 பாட்டில் முழுக்க தண்ணி குடிச்சிட்டேன். He had a gun to brush when I saw him. Bro, I love you so much. Cliff showed up, took him away. எனக்கு ஏதோ தப்பா படிக்கிறது. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. Okay. It's so obvious to me now. எனக்கு actually செம ஷாக்கிங்கா இருக்கு. What? Actually அவ எக்ஸிஸ்டே ஆவலனா இப்ப எப்படி What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. Innadu? I had a little chat with Higgs back on the beach. Seri summa sonna. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist voidouts, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it. Hey! எவ்வளவு ட்விஸ்டடா கொடுப்பீங்க எனக்கு? Higgs turned on me after he met Amelie. At first he was looking to expand his territory and I had a power he could use. At least that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Oh! Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. Extinction entity. I looked inside his pod.
And there was no BB in there. Huh? Take a good look at what was. The It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. Oh. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. Oh. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. East-ஆ? திருப்பியுமா? ஏய், எவ்வளவு தூரம்டா போறது நானு? ஏய், உய்யால. ஓய்யோ, வாடி யாரா நீங்க? Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. Okay. Port North City எங்கேயோ இருக்கு? Actually, oh. You know what day it is today, baby? Another. Today would be a very special day if your mommy had. They're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Chance illaga. Just wow. Come out into the real world. Totally unexpected guy. Yeah, yepper. How? We can have a real party. Happy birthday. I'm speechless. Oh, ரொம்ப நன்றி. Riches. Sam Strandable. Ascending. Beginning scan. Sam, check the What terminal was for it? available orders. ஆமா நான் இங்க இருக்கேன். ஓகே இங்க இருந்தானே இங்க போயிடலாம் ஈஸி தான் சர்றம் போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ரிவர்ஸ் பைக் நான் அதான் நான் பார்த்துக்கிறேன். இந்த பைக் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். Don't forget that container. ஓகே இப்போ என்னால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வர முடியும், அதனால் அதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ என்னோட இது மாற்றிக்கிறேன் நான். வணக்கம்ல சிஜாக்கு. சரி என்ன ஸ்பெஷல்? 1K. ஐயோ ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் கிடையாதா? ஐய் ப்ரோ நல்ல வேலை நம்மளே ஓட சொல்லல, அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்க. Infinite vehicle battery. And one more thing. Enemy won't attack me. But yeah, we've been getting near constant time.
As a result, everything you've built for... The good news is, we managed to recover all cargoes. As for the not-so-good news, chiral printer, given the circumstances, you might want to consider... But I'll leave that up to you. I'm sure you'll come through for... Okay. குழந்தை சிரிக்குது எது நடந்தாலும். ஏறாண்டா மேல. டேய் சந்தல போக முடியாதாடா உன்னால? வந்துட்டேன். Enemies don't attack me, so no problem. அது கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு, ஒரு 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணு, அது இதாயிடும். அது ஆக்சுவலாக யூடியூப் வெரிஃபை பண்ணுது நீ என்னென்ன இது போட்டிருக்க, நீ இதெல்லாம் டிசர்வ் பண்ணுறதா இல்லை நீ வந்து ஏதாவது ஹேக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஒரு 2 நாள் கழிச்சு ஒன்று தெரிஞ்சிடும். அப்படியே அது நின்றுட்டு இருந்ததுன்னா கம்மியான மாதிரி தான், இல்லைன்னா இதுதான் யாரும் தெரியும் போதும். பட் எப்படி சடனா 300 ஏன் யாராவது ரைடு பண்ணாங்களா என்ன? சடனா எப்படி 300 ஏறினேன்? 700 இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure. பட் எப்படி? How? இது வேற உங்களை இது ஷாட்கன்னு இருங்களா எங்க அது இன்ஃபினிட் ஆமோ? ஐயோ ஓகே. ஏன்டா என் பைக் வேற முடிஞ்சிருச்சு. பட் இட் கெட் இன்க்ரீசிங் 1 by 1. அப்படியா? ஆல்ரெடி ஓ அப்படியா? எனக்கு கட்டத்தில் கரெக்டாக பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு ஆமாம் ஒன்றும் தானே. பைக்கு அடியிலேருந்து வருது. ஓகே டைம் ஃபார் சம். பட் ஏன் நான் எப்படி நான் இதுக்கு வந்தேன் அதுதான் எனக்கு தெரியல. நார்மல் மழை பெய்யுதா? ஓகே
சவப்பா மாதிரி காணமே. ஏய் பொறுமையா போடா. இன்னொரு சூப்பர் செல்லா என்னதான் சொல்ல வரானுங்க. கண்டெய்னருக்கு ஏதோ ஆயிட போகுது. மேக்ஸ் கண்டெய்னர் என்னடா நடக்குதுங்க? என்னதான் நடக்குதுங்க? இருங்க நான் டைம் இதுதாங்க. என்னடா அது பறந்து பறந்துலாம் வருது. இப்போ என்ன இது வேற சண்டை போடணுமா? என்கிட்ட கன் வரலடா. ஓகே இருங்க இருங்க. நான் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னால் சண்டை போட முடியும். நான் முன்னாடியே சண்டை போடாமல் ஸ்கிப் பண்ணல. தெரியுது அதோட ரிசல்ட். போடு விட்றோம் அது. அடிப்பேன் நானு. சூப்பர் இருக்கு.
ஓடுற நில்லு வேற ஒன்று எங்கேருந்தோ வரமாடுது. தேவைப்படும் கிரனேட் இங்கே ஒன்று ஏன்டா இது மாதிரி ஆகுது. பறந்துக்கினே இருக்கு சும்மா இது வெடிக்குமா? நோ எஃபெக்ட் இன் பிடி கிரனேடு. ஓகே இது ஒண்டி தான் அஃபெக்ட் ஆன் பிடி. அழிச்சிட்டேங்க. ஒரு வழியா அழிச்சிட்டா. அழிச்சாச்சு ஒரு வழியா. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு தேவைப்படுமா இல்லையா? சரி வந்து எடுத்துக்குவோம். இப்போ கடைசி நேரத்தில் தேவைப்படும். Yes, you did it, Zap. I know, bye. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. I thought it was all over. சார்ஜ் டிப்ளீட்டடா. ஐயோ ஓடி தான் போடுமா அப்ப? ஏய் நான் சீட்ல ஆன் பண்ணலையா அப்ப? பைக் போனேன் நான். கேப் எவ்வளோ பெரிய கேம் பாருங்களேன். அவ்வளோதான் வந்துட்டேன். ஐசோலேஷன் வார்டு. ஓகே Thank heavens you made it. Rad
Fragile's been in a coma for a while now. Coma But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. Did well, Sam. ஆனா இருக்குது பாருங்க. ஏய் சீச் போட்டுருக்காங்க டிஜி. சூப்பருங்க. சீச்லாம் வேற மாதிரி இருக்கேன். வேற மாதிரி இருக்கேன். Okay. Sam. You're back. Actually, it must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? No, Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. Okay. So where's the director? He's being looked after in another room. Oh, Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Oh. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. இது நான் அவ்வளவு பிடிக்குமா என்ன? Made it. Hungry. ஒரு பூச்சியை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுல என்ன ஒரு ஆனந்தம். Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? நான் மாதிரி கொண்டு போயிருக்கானுங்க. யாரா நீங்க அப்படின்னு. பாருங்களேன் எப்படி ஆயிடுச்சு உடம்பு. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to Fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's Beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her.
That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. Yes. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. ஒன்னு பேசி அவளை வெளியே கொண்டு வரணும், இல்ல அவளை கொல்லணும். ஸோ அவளை கொன்னா நம்ம ஹீரோ அங்கேயே மாட்டிப்பாரு. அவளை கொல்லலைன்னா பேசாம இது பண்ணணும்னா இதுதான் பண்ணணும். ஓகே. இன்னும் 1 hour இருக்கும் போல. ஆமாமா இருக்கு. ஆமா கரெக்டா இன்னும் 1 hour இருக்கு. முடிச்சிடலாம் கேம். பட் வாவ் ஸ்டோரி பா. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? ராச்சையில முடியுமா? ஏன்னா நடக்க கூட முடியல அவளால. எப்படி அவ டெலிவர் பண்ண போறா? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. But thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Okay. ராச்சையில பாருங்களேன் எப்பா. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her.
உன நினைக்க முடியலையா? ஐயோ என்னாச்சு? Damn dude, ஏன் இது ரொம்ப இமோஷனலா இருக்கு? ச்சே. Okay, Emily. Sam. WTF. There you are. W நான் வந்து W னா WTF னா வந்து what the freak. என்னடா குழந்தை எந்திரிக்கிறான் இவன். கட்சீன் 1 hour வரும் ப்ரோ தெரியும். கட்சீன் 1 hour வரும்ட்டு. ஆக்சுவலா இப்பதான் செக் பண்ணேன். பட் எவ்வளவு தூரம் ட்ராக் பண்ணி பார்த்ததுல கேம் பிளே இல்ல. You want to go home? என்னங்க நம்மள குழந்தை ஆயிட்டான். Let's go home. It's okay. I know the way. என்னதான் சொல்ல வரானுங்க? சரி சிட்டு நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் வரேன். பாய் பாய். நம்ம நாளைக்கு ஸ்கூல்ல மீட் பண்ணுவோம். நம்மள குழந்தையா போறாரு. என்னடா நான் குழந்தையா அப்படின்னு. Episode 13. Sam Strand. Okay. ஐயோ என்னடா அது ரத்த கடல் ஏதோ நிலா மூணாவது எமிலியோட பீச்சா அது என்ன இவ்வளோ இருக்கு இப்படிதான் போகணும் ஸ்டாப் த எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கணும் அவளை தண்ணியில் தான் போகணுமா இல்லைங்க ஆக்சுவலாக நான் பீச்சை சுற்றி வரணுமோ இருங்க மேப் இல்லையா அதில் பீச்சுக்கு இந்த சைடில் போகணுமோ என்னாச்சு என்னடா டயர்ட் ஆயிட்டியா டேய் என்னடா உக்காந்துட்டான் என்ன உக்காந்துட்ட ஓ கட்சீனா அது London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. இந்த கட்சீனா நான் பேசணுமா வேணாமா என்னங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா இவ The last stranding has already begun. ஒரு மணி நேரம் கட்சீன் இது கட்சீன் ஒன்லி Amelie? You're too late. What took you so long? மறுபடியும் Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? யார்தான் Sam. I knew you'd come back.
ஏன் உங்க அம்மா தானே அது? இல்ல எமிலியா? ஆமா. Sam, listen to me. என்னதான் மறுபடியுமா ஒரு முத்துல Love you, Sam. அதனாலதான் என்கிட்ட பொய் சொன்னீங்களா? I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. என்னடா எர்த்தவே You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha, America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Just listen. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget. Those are just names. What I am is an extinction entity. Extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no, it's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. Big Bang. A Big Bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Flame winks out. No, I pegged it. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. Another. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole.
But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. But it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell him that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? என்னடா ஏன் பண்ற? சுடணுமா வேணாமா? Make a decision and இல்லங்க நான் அவகிட்ட போக முடியுமா? I'm here for you. Always. Like you were for me. Okay. Oh. அவன் அழுத பையன் வந்து இவங்க இதுதான் பண்ணாங்க. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To
live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here, but it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. Nether? And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So that's what I did. Sounds like hell. எனக்கு 20% தான் சார்ஜ் இருக்கு. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. பாருங்க அந்த இதே அழியுது ரெண்டு இதுவும் கொலைட் ஆகுது பாருங்க. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Hey, இது என்னடா இது? டிஃப்ரெண்ட்டுங்க, டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. Goodbye, Sam. மறுபடியுமா? ஓ செத்துட்டானா? ஆமாங்க செத்துட்டான் போல இருக்குங்க. செத்தவங்களாம் இப்படிதான் போவாங்க. ஹாய் கட்சீன் பாபா பயாசட்டி. வண்டியில் போக விட்டான். இந்த நம்பாலும் வண்டி. A gun won't help you here, but it still has a role to play. Gun won't help you here. Go to her beach, make a decision and bring this to an end. Okay, we end க்கு கொண்டு வந்துட்டேனா? Norman readers. ஓ முடிஞ்சிருச்சா கேம்? அப்படின்னா
bring this to an end ன்ட்டாங்க. அடுத்து ஆக்சுவலா நான் என்னதான் பண்ணனும்? என்னடா பண்ணனும் நானு? ஓடிட்டே இருக்கணுமா என்ன? ஓ நம்பால அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் வந்து திருப்பி மூட்டி போட்டு அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னடா அதுக்கு மேல போக முடியாதா? என்னங்க பண்ண ஓடிட்டே இருக்கோம். Jacobs. What should I do now? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. எவ்வளவு தூரம் தான் ஓடணும் தெரியல. ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். மறுபடியும் ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சான் நம்பால். ஓகே Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. Pudiya. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. The last to bring about stranding. the last stranding. As I have today. Okay. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் ஓடணுமா? Kojima. Hetera Kojima. என்னதாங்க ஆச்சு உனக்கு? திருப்பி டேய் அங்கந்து இப்படி டெலிபோர்ட் பண்ணி விட்டாங்க. இப்படி போவோம். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்மளால எப்பதாங்க கொண்டு வர முடியும் எந்த இடத்துல? இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். சதோஷி மட்டன்ஸு லீட் லெவல் டிசைனர். லவ் ஃப்ரம் தமிழ் கேமிங். அப்படியா? வாங்க சக்கிரிவேலன் 8A. தப்பா பிடிச்சிருந்தா நினைக்காதீங்க, எனக்கு இது ஒழுங்கா தெரியாது. சட்டி எண்டிங். ஓ மாறலே என்னங்க தமிழ் கேமிங் என்ன பண்ணாங்க? பட் மாஸ்டர் பீஸுங்க. ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. நோ ஐடியா வேர் டு கோ. பட் அது ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு ஓகே இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஓடி எங்கேயும் போதும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷன்ஸ் வந்து ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷன்ஸ் வந்து வருது. ஸோ பார்ப்போம் அடுத்து அப்படியே போவோம். இன்னும் ஆக்சுவலி இன்னொரு சாப்டர் இருக்கு லூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணேன்.
Bridget, my ha in that one. Emily. Oh, இவளுக்கு actually வேற body வேற soul Okay. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Amelie. Is French for soul. Oh, okay. A soul that's a lie. Soul lie. There was no Amelie. Only me and the beach. Wow. Actually அந்த பேர் வைக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப டீடைலா பண்ணிருக்காரு தான். Not gonna lie. But later I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Actually, sitting posture வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் பாருங்க. இந்த சைடுல ஓடுவோம். ஓடு குமாரே வாழ்க்கை ஒரு ஓட்டம்டா. என்னடா இது மேல போக மாட்டியா? அட போங்கடா டேய். திருப்பி மாடா டேய். இப்போ நான் வேற இடமா? ஏய் என்னடா இது எங்க போனாலே நீ டிராக் பண்ணி போட்டுருது. டிஸ்கார்ட் மாதிரிங்க இது. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவங்க ஆக்சுவலாக சொல்ல வராங்க. நம்ம இந்த பீச்சை சுற்றி பார்க்க நம்மளுக்கு புது புது விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. பட் என்னதான் அவங்க சொல்ல வரான்றாங்கன்றது புரியல. அதான் நம்ம ஹீரோ இறந்துட்டாரா உண்மையாலே? ஏன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்காரு. Black and red la actually. Porra. அந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஒரு வழி இருக்கு. ஓ அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பில்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஜூம் பண்ண முடியுமா? ஓகே. ச்சே எல்லா வாட்டி இது பண்ணி விட்டுருக்குங்க. கடுப்புங்க இது. ஏய் என்னடா எப்படி தாண்டா போகணும் நான் இப்ப? கடுப்பு. ஓ தண்ணிக்கு போமா? தண்ணியில் எப்படி இருக்கு? ஓ இந்த இடத்துல வேற மாதிரியா? ஏண்டா அவ்வளோ முச்சாடா வாங்குது உனக்கு? இந்த மாதிரி எத்தனை தான் வருமோ? I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed. ஆனா இந்த கேம்ல ஓண்டி தாங்க ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிட்டேன். But shortly after அத கத்துக்கிட்டேன்றத என்னால கூட பேசவே முடியல. நான் ஏதாவது பேசுனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் எதுல ஐ மீன் ஐயோ ஏதோ ஒரு இது விட்டுருவணும்னு சொல்லிட்டு நான் பேசாம கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த சப்டைட்டில்ஸ். அவங்க என்னதான் சொல்ல வராங்க, அவங்க என்னதான் வந்து புரிய வைக்க விரும்புறாங்கன்றது புரியல. ஏன்னா ரொம்ப ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கு தெரியுமா இது? ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு.
That might do it, I believe. You know, and the tech stuffலாம் நிறைய இருக்கு. I started researching bridge என்ன சொல்றாங்கன்றது children கிட்டத்தட்ட bound to the புரியல. world of the dead. பட் எனக்கு அதோட ஒரு ஒன் லைனர் கிடைச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டோரி தான் என்னதான் ஒரு ஸ்டோரி அவங்க என்னதான் சொல்ல வராங்கன்றது. Entity to come into being. What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. இவர்தான் அந்த பேபியா? bro நீங்க என்ன ஒரு ஸ்பாயிலர் ஓடிக்கிறீங்க? Leaving nothing. இருங்க bro. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. ஒரு வாட்டி உட்கார போதும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான விஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. பட் டெக்னிக்கல் ஆர்ட் டைரக்டர் ஐஸ்லாம் இருக்கு. இது நம்ம அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு இங்க வந்துச்சு. இந்த கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த கதையெல்லாம் கேட்க போதும் ஒருவேளை இதெல்லாம் நடந்திருக்குமோ, இந்த மாதிரி நடந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு இருக்கு. அப்படியே கூட்டி கழிச்சு பார்த்தாலும் இந்த ஊர்ல ஏதோ 20 பேர், இந்த கான்டினென்ட்ல ஏதோ 20 பேர் தான் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதுவும் இருக்கு எனக்கு. அதுவும் நவர முடியலன்னு நினைக்கிறேன் என்னால. என்னதான் ஓடினாலும் இது ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. யாருமே வரல. I pulled the trigger twice that day.
I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. Oh. There you are. அப்ப திருப்பி உயிர் வந்துச்சு. இந்த குழந்தையோட காவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அந்த குழந்தைய கொன்னுட்டாங்க இல்லையா? அதோட ஹாவை கொன்னுட்டானுங்க. You want to go home? ஓ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல ஒரு சீன் காமிப்பாங்க. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. Oh! At that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the death stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. ஒரு நிமிஷம் ஓகே திருப்பி எந்திரிக்கணும். என்னதான் பண்ணணும் நான்? கேஸ்டே போட்டானுங்க. இப்போ என்ன சம்மந்தமே இல்லாம இது போட்டாங்க. பாட்டு போட்டானுங்கடா. கேஸ்ட் ஆக்சுவலா ரொம்ப கம்மி தாங்க.
Wandering MC. Motion capture. Tokyo unit. Eric Brown. Hartman. Zega. ஓ எல்லாருக்குமே வேற ஒருத்தவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஹண்டர் கொஜிமா. ஹண்டர் அது யாரு? ஸ்கேன் மாடல் அலெக்ஸ் ஜேசி. ஓகே இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நான் படிக்க மாட்டேன், பட் இது ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, படிக்கணும்னு எனக்கு தோணும். ஸ்பெஷல் அப்ரீரியன்ஸ் அதான் இவன் கால்னோ பிரைன் இதில் வந்தான். அதுக்காக நான் ஷோ ஒன்று இருக்கும், கால்னோ பிரைன் லேட் நைட் வித் கால்னோ பிரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இருக்கான் அதில். ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் கேம் டிசைனு எட்டிரோ கொஜிமா, ரைட்டர் எட்டிரோ கொஜிமா. என்னதான் ஆக்சுவலாக சொல்லுவாங்க. கால் அவுட்ஸ் கொடுக்கலாமா? என்னதான் பண்ணணும், ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் அரை மணி நேரமா. ஃபைண்ட் ஆன்சர். இது ஆக்சுவலாக ஒரு கீபோர்ட் வருது தானே? நடக்க முடியுது. ஆமாங்க, பட் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்றும் புரியல. அதான் புரியுது. பட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுன்றது புரியல. This bug or something. This is a bug or something. Fourth போனா இதுல பேசுறான். என்ன தல பண்ற? தல ஓட முடியல ராஜா. A gun won't help you here, but it still has a role to play.
but it still has a role to play. என்ன பண்றான் அவன்? ஏய் அவங்கிட்டான். நீ செத்துட்டியா? Death Stranding அப்படினு போட்டானுங்க. Reconnect with living. Oh. Oh. Actually முடியலையா? நம்மள prank பண்ணிட்டாரு கோஜிமா. டேய் என்னடா இது? brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. பண்ணா திருப்பி சுத்தணுமா நானே? You have to live. நான் வாழணும். வாழணும்னா நான் எங்க போகணும்? Anybody hear me? I was wrong, okay? Amelie. Hey! Anybody hear me? யாரா இருக்கீங்களா? ஹலோ? அங்க பாருங்களேன் ஏதோ 4 1 2 3 4 5 ஏதோ 5 ஏதோ இது தெரியுது பாருங்க. என்னடா பி? I see him. This way. He's over there. Over here, Sam. We're coming, Sam. You ready, my son? Sam, I see him. Okay. Blue, take me to Sam. இங்க பாருங்க. என்ன வெள்ளை Dress? Don't give up. You're still connected. இவங்க யாரு? காச்சாவா? நீ இழுத்துட்டான். என்னதாங்க? யாராவன் புடிச்சிட்டான்? எப்படிடா இங்க வந்தான்? ஆனா இது காமிச்ச விதம் இருக்கு பாருங்களேன். இது ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. இப்ப நீ இவ்வளோ ஆகி போடுங்க. என்னடா just confusing and amazing. என்ன மாதிரி ஐ மீன் அந்த கதை சொல்ற விதம் ஓகேவா, பட் அது வந்து காமிச்சாங்க பாருங்களேன். செமங்க, அது காமிச்ச விதம் செம சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. ஹவு கொஸ்டின், என்னோட ஒரே கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? ஹவு, எப்படி
எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? லைக் 1 hour இருக்கா? Like 40 minutes இருக்கு. Okay. No, 40 minutes. 40 minutes. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world. The United Cities of America. United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Sorry. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, அவனுக்கு தான் பிடிக்காது एक्चुअली அவனுக்கு இன்ட்ரஸ்டே கிடையாது. Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? என்னது எப்படி? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Oh. Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work.
Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. Manta? A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. Oh. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. Oh. So we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lockna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. Oh! The president must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Lisa Bridges, Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Oh. Turned out some people die harder than others, though. Oh. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. Oh! You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. என்ன பேசாம போறாங்க பட் அவன் சுட்டதுக்குன்னு ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா Sam மேட்டர் என்ன I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask.
Please, let me finish. The captain saved my life. You know why they call me Die Hardman? Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. ஐயோ பட் அவ சொன்னதனால தான் வந்து சுட்டானா? When he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying வாங்க மெல்வின் ஜோசப் my வெல்கம் part டு ஸ்ட்ரீம் for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. சூப்பர் ப்ரோ. அப்ப அப்புறமா நம்ம போட்டுனடா ப்ரோ வாங்க. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Okay. Number back on track. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens.
would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. All right. I'll go to the incinerator. No, இப்போதான் நம்ம இன்சினரேட்டருக்கு போணுமா? டேய். Hello. Before you leave, I'd like to check something quickly. Nada. I just took your cufflinks offline. Yeah? In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. But இப்படி பண்றதுனாலே நிறைய இது நடக்குது பாருங்க. Thanks for everything. லூ இறந்து போயிடுச்சு. எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது இறந்தது. ராச்சல் இவளுக்கு என்ன இவன் என்ன போட்டுட்டு How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. என்னவா? Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. ஓ அடுத்த கதை இவ்வளோ வச்சு மூவ் ஆகுமா என்ன? அந்த இருந்தா செம்ம ஜாலியா இருக்கும். There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. அப்புறம்? So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? நான் அவனுக்கு தான் இது இஷ்டமே கிடையாது இதுல போறதுக்கு. ஏதோ நான் சத்தியமா சொல்றேங்க, எனக்கு படம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. ஏதோ ஒரு படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. சைலண்டா உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam!
எபிசோட் 14 லூ இதை முடிச்சிருவோம் கைஸ். ஈஸி தான் அது. ஸோ லைக் half an hour தான் அது. லே பேபி டூரிஸ்ட் பிபி டூரிஸ்ட். பிபி தீம். ஓகே என்ன ஓடியே போகணுமா என்ன? அப்படிலாம் இல்லைல்ல. ஓடி தான் போகணும் போலயே. இல்லைங்க அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ ஓடியே தாங்க போனோம். இன்சினரேட்டர் எங்க இருக்கு? ரொம்ப தூரங்க அது. நான் இப்படி தான் போய் ஆகணும். இப்போ என்ன வேகத்தில் ஓடுறான் பாருங்க. தூரம் போலகுதுங்க. அதான் போய் ஆகணும். சீக்கிரம் முடிக்கணும். இவ்வளோ தூரம் பாருங்க. இதுல பீட்டிலாம் இதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லைங்க. நம்மகிட்ட இது இல்லைல்ல. இன்சினரேட்டருக்கு வந்தோமா? ஆமாம். பாய் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். நானும் பிபியும் கடைசியாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம். Okay. ஓகே இதை நான் என்ன பண்ணோம் இப்போ? எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிற? ரைஸ் கேமராவில் ஒரு ஓகே ஐலைன். ஓகே ரிலாக்ஸ்டா. என்னடா டேய் என்னடா
பிபி செத்து போய் கிடக்குது. Come on, yeah. இப்போ நான் எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கணும்? லைக் எனக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே. ஓகே வந்துட்டேன். எவ்வளோ தூரம்? All right. I guess we're here. நம்ம வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். You still with me, though? Nah. Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. Not you. Child special. One of a kind. A BB candidate. Either that or a sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere. Even out of space. I'm watching. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Nice speed. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? Captain, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. You have a mask duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. ஏதோ சத்தியமா படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஏன்? The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Okay. என்ன நடக்குது? ஒன்னும் புரியல உனக்கு ஆக்சுவலா. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife.
I'm sorry. Yeah. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. The cursor வேணும். Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. Okay. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. Oh, அப்படியா? You'll never see him again. நீங்க திருப்பி உங்க சன்ன He'll பார்க்க serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. யாவாடே என்ன மாதிரி பண்ணிரானுங்க அப்பா சத்தியமாங்க அந்த ஒரு செகண்டும் எப்படி இருக்கு தெரியுமா I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. இந்த ஒரு ரிவால்வர் ஒரு குழந்தை இந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் எல்லாமே ஆரம்பிச்சதுன்றது. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. என்ன பண்றதுனே தெரியல அவனுக்கு. ஐயோ பாவங்க அவன். என்ன பண்ண போறான்? சுட்டுறா கண்ணா. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you.
இது படியெல்லாம் கிஸ் பண்றாங்க அவன். சீ. அனமோலிசாவா அப்படின்னா? ஓ ஏதோ சொல்றான் போல இருக்கு. ஓகே கொன்னுட்டான். Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? ஓ ஆஹா எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்குங்க. ஓ அது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நடந்தது அவனுக்கு உங்களுக்கே தெரியும். பட் இதை பார்த்துக்க சொல்லில அவன் கொடுத்தான். Approaching the destination. Just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. Oh. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. That would be in direct contravention of an executive order. ரெண்டுத்தையும் ஆக்சுவலா எரிச்சிட்டானா அவன். ஓகே கட்டில பிடிக்கிட்டான். A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. ஓகே மறுபடியும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நோ பட் ஓ ஓ இடிக்குதா? என்னடா அது? ஓ இங்கே இவர்கிட்ட இருக்கோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றதா? ஓகே ஸ்டெல்த்
ரொம்ப விலைக்கு போறேன்னு நினைக்கிறேன். கதவு எந்த கதவுமே திறக்க முடியலையா? ஆஹா. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off. Are you? Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! இவனுங்க வந்துட்டானுங்க. You got it. You two. Stay there. And hold your fire. தலைவன் இன்னைக்கு கேமை முடிக்காம விட மாட்டான் போல. ப்ரோ முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. என்னடா லுக்கு? ஓ இவன் எப்படி இங்க வந்தான்? மேன் சூப்பர் ஸ்டோரி. அதான் செம கதை, வேற லெவல்ல இருக்கும். அவனால எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. ஆக்சுவலா அங்க வந்துட்டான் அவன். I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. ஆஹா, வெட்ட ஆரம்பிச்சானுங்களா? This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You stalled wrong. Now check the other way. Go! ஓ, இவன் துரத்தி விடுறானா? No, open it up deep inside. Move, dumbass.
I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out. ஓ இப்பதான் அந்த பாட்டை பாடுவானா? There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till I'm ஐயோ அவனால எதுவும் பண்ண முடியல. இதோ வரேன், தோசை ஊத்து வரேன். வந்துட்டேன். கீழே வர கூப்பிடுறாங்க, சீக்கிரம் வர கேம் முடிக்கணும். ஹார்ட் பிரேக்கிங். ஆமா. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It make me brave. அதான். It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my god. என்னாச்சு? ஓ கையில வச்சிருக்கானா அந்த குழந்தைய? Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. ஏய் என்னல பண்ற? உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுல. Let it go. Please. Shoot him. I gave you an order. Shoot him. You told me your name was Sam Porter. Huh? But you're Sam Bridges. என்னது? My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. குழந்தை எடுத்து கையில வச்சிருக்காங்க.
அப்பனா ஏய் இது எப்படி You bring people together. You're on that bridge to the future. And mine. அப்பனா Stand up. வா அங்க பாருங்க ஏய் அப்பனா அந்த குழந்தைய அவன்தானா அந்த குழந்தைய அவன்தான் பட் அந்த குழந்தைய அவன் கேரி பண்ணிக்கிட்டு போறான் வாவ் இவதான் சுட்டாதேவா குழந்தை Oh God. Not BB2. No, 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 no. இல்ல அது ஆக்சுவலா நைட் பாட் பிரச்சனையா பா அடோ டேய் கொய்யால வாவ் just wow what பா செமங்க செம சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா just wow ஆக்சுவலா அந்த குழந்தையே அவன் தான் பட் அவன் எப்படி கேரி பண்ணி போறான்றது தான் எதுவும் தெரியல அப்பனா இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே ஹீரோ கிடையாது யாருமே வில்லன் கிடையாது அதுதான் கதையே பாத்துக்கோங்க எல்லார் சைட்லயும் ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலா பட் இங்க அங்க சுட்ட ஹா அதாவது பாடிய இங்க கா அதாவது எமிலி காப்பாத்துவா அந்த கிராஸ் சைன் ஏய் யோப்பா இங்க காப்பாத்தி அங்க விடுறாங்க சோ அங்க விட்ட ஹா ஆக்சுவலா பிறந்து வளருது பட் இங்க இருக்கிற எமிலி ஆக்சுவலா நல்லவ அங்க இருக்கிற பிரிட்ஜ் ஆக்சுவலா கெட்டவ லைக் கெட்டவன்னு சொல்ல முடியாது பட் தெரியாம பண்ணிட்டா யுப்பா டேய் ஜஸ்ட் அமேசிங் ஸ்டோரி டைம் என்ன ஆகுது நான் 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன் லைவ் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு பட் நல்ல வேளை 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன் நான் 12 மணிக்கு முடிக்க வேண்டியதா இருக்கும் இப்போ மணி 11 ஆக போகுது
அந்த சீன் அந்த குழந்தை இது பண்ணுமே. Kojima logo. திருப்பியும் உயிரோட வருதா? ஆமா. அப்ப அவனே கேரி பண்ணிட்டு போயிருக்கானா? There you are. Welcome back. Oh! You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. But Should we decommission it? இது 5S gameplay. அப்படியா? In a manner of speaking. But இவன் போறான். But how did he got in this? Pod. I'll raise him as my own. Oh. But இந்த இடத்துல அழிஞ்சு போறது. டேய் ஆல்மோஸ்ட் 5 hours 45 minutes. அப்படியா? 6 hours அப்பனா டோட்டலா? எப்பா டேய். ஏய் உயிரோட வந்துருச்சு. Wake up. Come on, wake up. அவனோட பிடி. Come on, wake up. Wake up. Come on. Wake up. Wake up. எப்பா உயிரோட வந்துருச்சுனா எனக்கே ரொம்ப கவலையா போயிடுச்சு. வா சான்ஸே இல்லை. ஜஸ்ட் மழையில போறான். ஏய் இது டெத் என்னங்க டைம் ஃபால் அப்ப மழையில போறான் இவன்.
just wow. Wow, சத்தியமா வேற லெவல் கேமுங்க அது. எப்பா சான்ஸ் இல்ல. பா ஏய்யம்மா. நான் அழுதுட்டேங்க. வாவ் ஜஸ்ட் செம்மங்க வேற லெவல். எப்பா வாவ். இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான கேம் ஏன் யாரும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்பா எப்படிங்க how next level trust is you. எப்பா next level trust is you. எப்பா செம்மங்க சான்ஸ் இல்லைங்க. வாவ் எப்படி ஒரு படம் பார்த்து நான் படம் பார்த்து கூட அழுதது கிடையாதுங்க. முறையா ஒரு கேம் பார்த்து எனக்கு கண்ணீர் வந்திருக்குங்க. எப்பா இது எப்படிடா எப்படிடா பண்ணீங்க? வாவ் எப்படிதான் எப்படி ஹவ் எப்படிடா எப்படி யோசிச்சாரு இத? இல்ல ப்ரோ இல்ல ஆக்சுவலா இல்ல அவ்வளவுதான் கேம். ஆக்சுவலா பார்ட் 2 இல்ல இதுக்கு ப்ரீக்வலோ சீக்வலோ விட போறாங்க. எதுன்னு ரெண்டுத்துல எதுன்னு தெரியல. இன்னொரு 2 இயர்ஸ்ல அந்த கேம் வந்துரும்ன்ற மாதிரி சொன்னாரு கொஜிமா. இதே மாதிரி தான் மெட்டல் கியர் சாலிட் ஃப்ரான்ச்சைஸி இருக்கும். எனக்கு அதனால தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதோட ஸ்டோரி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் மெட்டல் கியர் சாலிட்னாலே. பா நல்லா இது டிஜி ஏன் இந்த கேமை பத்தி பெருசா சொன்னாங்கன்றதே இப்போதான் எனக்கு புரியுது. தல கொஜிமா வாவ் அமேசிங் மாஸ்டர் பீஸ்ங்க இது சத்தியமா சொல்றேன். எப்படி இந்த மாதிரி யோசிச்சாங்க? அந்த டிமென்ஷனு அது பீச் எப்படிடா எப்பாடே I need to play. CD Projekt இவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு. எப்படிடா ஏய் எப்படி how இது எப்படி பண்ணாங்க இந்த கேம்? it's a masterpieceங்க. உண்மையாலே என்கிட்ட கான்சோல் இருக்கோ இல்லையா கைஸ், இதோட நான் டிஸ்க் வாங்குறேன் ஓகேவா. டைரக்டர் கட்டு, ஸ்டாண்டர்டு, எக்ஸ்டெண்டட் இந்த மூணுல டிஸ்க் வாங்குறேன். என்கிட்ட பிளேஸ்டேஷன் இருக்கோ இல்லையோ. டேய் ஆஸ்க் தல கொஜிமா டு கம் இன் ஏய் படா மார்வெலுக்குலாம் அவரு தனியாவே இருக்கட்டும். அவர் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டாவே இருக்கட்டும். அவர் எதுக்குமே வர தேவையில்ல. அவர் என்ன மார்வலா டிசி இந்த ரெண்டு கண்ட்ராவிக்குள்ளே வர தேவையில்ல. இவர் செப்பரேட்டா ஒரு சோலோவான கிரியேட்டரா இருந்து இது பண்ணாருன்னா பெஸ்ட் இது தான். என்ன அதுல பண்ணது மெட்டல் கியர் சாலிட் கை விட்டு போயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அதனால இதுதான் பெஸ்ட். பாருங்க ஒரே கேம் தாங்க. அவர் அடுத்த இதுல வந்து ஒரு காம்ஸ்டர் பாருங்க. யாருட்டு உலகத்துக்கே காமிச்சாங்க. கொஜிமாக்கே அவர் ஆட்ட காம்ஸ்டர் பாருங்க. அவரு சரி கொஜிமான்ற பாருங்க கொனாமிக்கே வந்து ஒரு ஆட்ட காம்ஸ்டர் பாருங்க அப்படின்ட்டு. எப்பா இது நான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கிப் பண்ண முடியுமா என்னால?
ஆனா நான் இந்த கேம்ல எவ்வளவு அமைதியா இருந்தேன் தெரியுமா? எப்பா ஃபுல்லா படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்ததுங்க. சத்தியமா சொல்லணும்னா இந்த கேம் வந்து ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது. Just amazing. How? எப்படி யோசிச்சாங்க? அதுவே எனக்கு புரியலங்க. இந்த மாதிரி கதைலாம் எப்படிதாங்க ஏதாவது ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டு யோசிக்கிறாரா கொஜிமா? என்ன மாதிரி ட்விஸ்ட்? ஆனா கடைசியில சொன்னாங்க பாருங்க, யாருமே வில்லன் கிடையாது, யாருமே ஹீரோ கிடையாதுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஆரம்பத்துல வில்லன்ஸா நம்ம வில்லனா காமிக்கிறவனுங்க கடைசியில ஹீரோவா போறாங்க. காலையில இதுல ஹீரோவா காமிக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட வில்லனா போய் ஹீரோவா மாறுறாங்க. அதுதாங்க. ஆனா எனக்கு ஒண்ணு புரியவே இல்லை. எப்படி அவரோட அவரே வந்து அவர் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு? எனக்கு அதுதான் தெரியல. $30 to 40 hour மூவியா? கிட்டத்தட்ட 40 hour மூவி. சரி ஓகே கைஸ், கேமை முடிச்சு போச்சு. லைவ் முடிச்சுப்போம். ஸோ ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப. இதுக்கப்புறமா இது கிடையாது. ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக எப்படி திருப்பி வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும், கிரைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமை முடிச்சதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டியதுக்கு நிறையா இருக்கும். உண்மையை சொல்லணும்னா எப்படிங்க எப்படி எப்படி இப்படி பண்ணாரு? எனக்கு அதுதான் சுத்தமாக புரியவே இல்லை. ஏன்னா வர்த்துங்க இந்த கேம். நான் அடுத்து சொல்கிறேன், இந்த கேமு வர்த்து, 100% வர்த்து. பெஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணாங்க, நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்க, அப்படிதான் சொல்லுவேன் நான். ப்ளே பண்ணுங்க, சான்ஸே இல்லைங்க. எப்பா அம்மா தாய இருங்க, இதை என்னால் ஸ்கிப் பண்ண முடியுமா? பட் சூப்பராக இருந்தது கேம். யூனோ நான் எவ்ரி செகண்ட் வந்து இந்த கேமில் எவ்வளோ நேரம் இந்த கேமில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா? ஆஃப் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும் சரி, கேம்லேயும் இருக்கட்டும் சரி, நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். இதில் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், அந்த சந்தில் என்ன இருக்கும், இந்த சந்தில் என்ன இருக்கும், நான் சுற்றி 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 வந்துட்டு இருந்தேன். சரிங்க வேறுங்க, இந்த கேம் எப்போ முடியும்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்தவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி, இவ்வளோ பேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. ப்ளீஸ் டோன்ட் கம். போன்ஸ் டோன்ட் பி சீரியஸ். எப்படிங்க? ஹவு waiting for 10 years without you, breathe in. சான்ஸே இல்லை போங்கடா. இந்த மாதிரி ஒரு கேமை நான் என் வாழ்க்கையில் விளாண்டதே கிடையாது. பாய் தலை, டுமாரோ ஸ்கூல். மோனி வரலையா ஸ்கூலுக்கு? ஏதோ தெரில, பார்ப்போம். இது பண்ணலாம். போர்ட்டஸ் கனெக்டட் வித் என்ன இதுல பண்ணாங்க? அப்டேஷன் எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏங்க மெட்டல் கியர் சாலிட்ல வருங்க டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வாய்ஸ் எல்லாம் எத்தனை
சேர்ந்து தயாரிச்சாங்க மாஸ்டர் பீஸ். 9 வருஷத்துக்கு சைபர் பங்க் பண்ணானுங்க, ஒரு இதுவும் பண்ணல அவனுங்க. கதையும் வேஸ்ட், இதுவும் வேஸ்ட். அவ்வளோ பேர் இவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணது டைம் பண்ண. இது அவ்வளோவா வெயிட்டிங், அவ்வளோ இது எடுத்த கேமே கிடையாது. பட் கட்சின் இருக்கு ஆக்சுவலா. பார்ப்போம் என்ன கட்சின். என்ன இது யாரு? ஃப்ராச்சைலா? ஃப்ராச்சைல் கை தானே இது? இல்லையா? இது யாரு ஆக்சுவலா? லூ லூவா? லூயிஸ். French voice actor. இவங்களுக்கு French இது பண்ணதா? ஓகே ஓகே ஓகே. இட்டாலியன் வாய்ஸ் ஆக்டர். பா லூயிஸ் அவர் பேரு. ஓகேவா? அந்த குழந்தை பேர் இன்மேட்டி லூயிஸ். ஓகே. இது என்னடா இது? எப்போதான்டா முடியும் அது? அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறேன். இது ரஷ்யன் வாய்ஸ் ஆக்டர்லாம் பார்த்து நான் என்னடா பண்ணுறது? பாலிஷா எத்தனை கேமுக்குடா பண்ணாங்க? எனக்கு வர சூசு வருது. சரி ஓகே கைஸ், லைவ் முடிச்சுப்போம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஒரு மாஸ்டர் பீஸை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நிறைய கேம்ஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரம் இருங்க வந்துருச்சு. இப்போ பார்ப்போம் இப்போ என்னதான் சொல்கிறானுங்கன்னு பார்த்துடலாம். டுநைட் இத்தனை பாட்டெல்லாம் எதா இருக்கா? பிபி தீம் என்னதான் நடக்கும் அடுத்து? எண்டிங் வரைக்கும் காமிச்சிட்டு தான் கிளம்புவான்று. செம கேமுங்க. புர்ரா பண்ணானுங்க. லூயிஸ் குழந்தை பேரு. ஆக்சுவலி அவனுக்கே அவன் பேர் வச்சுக்கிட்ட மாதிரி அப்ப இல்லையா? ஆஹா. இப்போ அவன் வளர்ந்துருக்கப்ப அவனை மாதிரி தானே இருப்பான், நார்மல் மாதிரி தானே இருப்பான் அவன் பையனும். ஐ மீன் அவனே அவன், அதாவது அவன் தானே. அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. மேபி ஃபியூச்சரில், அதாவது இதுக்கு ஒரு சீக்வல் வந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன். எபிசோட் 15 டுமாரோ இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸா? எபிசோட் 15 இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே எவனுமே 2 weeks earlier. Tomorrow is in your hands. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or in a heck, you pass the time until the presidential inauguration. அவ்வளோ நாள் லைனடா பண்ணோம். சரி ஓகே கைஸ், லைவ் முடிச்சுப்போம். ஸோ அவ்வளோதான். ஓகேவா, போயிட்டு வரும். பாய். வைலன்ஸ்.